So bọ̀dá mi wá ṣá pè mí. Nǹkan tí mo wá rí pọ́n fi mí ṣe tí mo dẹ̀ mind. Tó bá ti ní ìdí owó. They know people listen to me and they know people I have credibility. Ìgbà iná máa mọ̀ pé BJ wà mẹ́. Mo dẹ̀ máa bọ́ta lóòótọ́. Wọ́n wá ní a máa ní ìdówó. Mo ní kó má worry, ẹ jẹ́ n bọ́ta. Ṣé gbogbo yín rántí? Mo dẹ̀ bọ́ta ń jọ yẹn mo sọ̀rọ̀ nípa SAN. Mo dẹ̀ ní ká lọ ṣe GoFundMe. Bọ̀dá mú ìwà náà lọ ṣí GoFundMe yẹn. Ẹ wo bí táwọn people wicked dìde o. Ṣé most of àwọn tí mú ìwà fi sí group lóríṣiríṣi àti bàbá. Ọ̀tá mi ni many of them. Gbogbo wọn ti bà mí jẹ́ fún wọn. Wọ́n ti ní kó má sún mọ́ mi. A lot is happening o. Tó yẹ mo ṣe máa sọ fún gbogbo yín pé tó bá yẹ pé many of you lẹ wà ní justice. Ẹ ti kúrò ní justice. They show me pepper. But because àwọn kọ́ ló pè mí sí justice. Ọlọ́run ló pè mí síbẹ̀. Mo jẹ́ kí wà wọn. Mo jẹ́ kó affect mi. Ṣé ń gbọ́ mi? Ìgbà tí mo tán lọ sí GoFundMe. Bọ̀dá mú ìwé òforúkọ mi sí. Because àwọn ìyá èṣù tó ń tòsí tó ń fẹ́ lórí íńtánẹ́ẹ̀tì. Wọ́n ti condemn mi fún. Even Kudi gan ó condemn mi fún wọn. Pé kọ́ má sún mọ́ mi o. Èèyàn burúkú lè mi o. Ṣé ń gbọ́ mi? So wọ́n ṣí GoFundMe yẹn lóòótọ́. Wọ́n ò fọwọ́kọ mi sí. Inú mi dẹ̀ dùn. But ìgbà táwọn èèyàn wá fẹ́ lọ máa fọwọ́ sí GoFundMe. Wọn ò rí orúkọ mi ń bẹ̀. Àwọn èèyàn wá yarí pé àwọn ò ní dáwọ́ táwọn bá ti rí BJ bẹ́ẹ̀. Bọ̀dá mi wá pè mí jọ́nà. BJ mo máa forúkọ yín sí o. Orúkọ èmi àti ṣé Lighton náà pé woman yẹn. Orúkọ èmi àti Lighton ló wà ń bẹ̀. Òun àti Lighton tọ́jọ́ ń tó sara wọn tọ́jọ́ ń ṣe camera down. Orúkọ wọn ló jọ wà ń bẹ̀. Wọ́n fi mí sí. Wọ́n dẹ̀ fi orúkọ mi sí. Wọ́n forúkọ mi sí sorry boy mi bá wọn sọ. Bàbá táwọn èèyàn fẹ́ lọ fowó sí. Tó bá rí pé kò sórúkọ mi bẹ̀ àwọn èèyàn wá túbọ̀ tà pé BJ àwọn ò sanwó trust àwọn wèrè. Bọ̀dá mi wá ṣẹ̀ṣẹ̀ pè mí lálẹ́ ẹjọ́ yẹn. BJ mo máa forúkọ yín sí. Mi forúkọ yín sí tẹ́lẹ̀. Ìtorí àwọn èèyàn sọ pé no kò sọ reason. Ó kàn ló wò forúkọ mi sí. Ó ní but àwọn máa forúkọ mi sí. Mo dẹ̀ ní no problem. Ẹ forúkọ mi sí. Ṣé gbogbo yín rántí? Bó ṣe forúkọ mi sí yẹn. Mo dẹ̀ bọ́tà. Mo ní orúkọ mi ti wà ń bẹ̀. I know about it. Ẹ lọ máa fowó sí. Ṣé rántí? Mo fi ẹlẹ́dàá ìyá mi búra lẹ́nìí. Mi sọ fún bọ̀dá mú ìwà kó ṣí GoFundMe yẹn kó jẹ́ kí n wo nǹkan tó wà ń bẹ̀. Mo wá ní kí bàbá lọ ṣí àkáǹtì Nàìjíríà náà pé àwọn tó wà Nàìjà wọn ò lè máa fi náírà san pounds àbí dọ́là. Mo ní kí bàbá lọ ṣí àkáǹtì kó máa fi owó ti Nàìjà náà sí. Bá ṣe bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Mo dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní paste. Mo bẹ̀rẹ̀ sí ní paste. Gbogbo àwọn Kudi àwọn tẹ́ni gbogbo wọn tí bọ̀dá mú ìwà ti bájà ó bá tún send ẹ̀ sí wọn kọ́ bó òun paste mi kúkú mọ̀ pé ó send ẹ̀ sí wọn òun náà ló padà wá bá mi pé òun send ẹ̀ sí wọn wọn paste ẹ̀ mo ní ẹ má worry ibà wa ta máa paste ẹ̀ à paste ẹ̀ àti config gbogbo àwa supporter justice à paste ẹ̀ àwọn èèyàn fowó sí. Gbàtí bọ̀dá mú ìwà wá ń pè mí pé àwọn èèyàn wọ́n fowó sí wọ́n yọ owó yẹn wọ́n lọ complain fún GoFundMe kí GoFundMe bá lè mú kọ́ máa lè stop owó yẹn. Ìjọ yẹn nìkan ni lóyà mo pè wọ́n pé báwo ni ṣọ́n ti close down ẹ̀ wọ́n ní close down ẹ̀ lágbára Ọlọ́run mi sọ fún bọ̀dá mi ẹbí wọn ní kán bọ́tà kan ṣe show mo ever sọ pé ṣí GoFundMe yẹn mo fẹ́ wò ìjọ tí mo lọ contribute tèmi síbẹ̀ ni mo kàn rí nǹkan tó wà ń bẹ̀ mo dẹ̀ kúrò ń bẹ̀ mo ní bọ̀dá mú ìwà ṣe tí ń gbowó ẹ máa gbà kẹ́ máa kọ́ síbì kan o I'm not interested owó olówó ń wọnú ojú tèmi mi ìdẹ̀ ní sọ pé kẹ́ dáwó ipa fẹ́ fi ṣe nǹkan mi kí n wá ìjọ tí bá ti ná £1 bẹ́ẹ̀ ègún ni mo jẹ́ mọ́ ní. ṣe lè ṣe rere láyé ó lè lálùyọ̀ àwọn èèyàn dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní dáwó a bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ sí court wọ́n gba gbogbo nǹkan lọ́wọ́ Òdùmẹ́sù a lọ sí first court the second court tá máa lọ corona bàbá bọ́tánjọ́ yẹn wọ́n sọ fún mi gan wọ́n ti ṣe show yẹn wọ́n bẹ Fálànà mo wá pè wọ́n later
mo ní bàbá kílẹ̀ tẹ́ ṣe ń bẹ Fálànà Fálànà lè sún yín á ní ẹbú òun tí wàá bẹ̀ wọn bàbá wa ní kò ń ṣẹjọ́ àwọn bàbá wa sọ pé òun Sàánú ló pé àwọn pé Fálànà pé àwọn pé káwọn má gbaṣẹ́ ọwọ́ bàbá ipò òun dẹ̀ sọ pé kí ló dé ipò Fálànà dẹ̀ sọ fáwọn pé ipe Sàánú sọ fáwọn pé Fálànà sọ pé bàbá ti bú òun ipe Sàánú dẹ̀ sọ fáwọn pé tó bá fẹ́ kí n gbaṣẹ́ o tó bá fẹ́ kí n fi iṣẹ́ sílẹ̀ o lọ bọ́ta kó lọ ṣe show kó lọ bẹ Fálànà tó bá ti bẹ Fálànà leave the rest to me ẹjọ́ ta ló máa gbọ́ Sàánú tó ṣe yẹn ta ló máa gbọ́ Sàánú tó ṣe yẹn tí ò ní sọ pé ó fẹ́ justice ẹ sọ fún mi ta ló máa gbọ́ tí Sàánú ṣe yẹn tí ò ní sọ pé ó fẹ́ justice ẹ sọ fún mi náà sọ bí bàbá ṣe sọ fún mi mo ní Sàánú yìí fẹ́ justice fún yín o bàbá mo ní because tí ò bá mo ti block ẹ máa wọ́n ti mo ní because tí ò bá fẹ́ justice kò ní sọ pé kẹ́ lọ bẹ̀ Fálànà o ó máa sọ fún yín pé òun ò ṣe show mọ́ pé kẹ́ máa lọ ṣé ń gbọ́ mi àṣẹ géèmù ni Shittu play fún wa mo ṣáà ti ń wo pé gbogbo nǹkan tá a bá ní kí bàbá sọ fún Shittu bàbá ò ní sọ bọ̀dá Múyìwá ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí bọ̀dá Múyìwá làwọn ti gbọ́ nǹkan kò change ojú kan la wà bí omi adágún Múyìwá ẹ má gbàgbé mo gbàgbé nǹkan kan ìgbà tí bàbá bẹ̀rẹ̀ justice freshly mo rí pé bàbá máa ń kọrin bíi bàbá àrà gbogbo èyí tẹ́ sọ pé torí orin tí bàbá ń ṣe fún mi eléyìí tí mo fẹ́ sọ yìí náà ó pẹ̀lú nǹkan tí Kúdí ṣe ń jowú mi mo rí pé bàbá ń kọrin bíi bàbá àrà mo dẹ̀ pé bàbá ń jọ yẹn mo ní bàbá mo rí pé ń kọrin bíi bàbá àrà kò ń ṣe gbogbo ìgbà náà làwọn èèyàn máa fún yín ní tọ́rọ́ kọ́bọ̀ mo ní ẹ má ṣe jingle birthday jingle kẹ́bà lè máa fowó yẹn jẹun because mo láì bọ́ ṣe wá ń fún yín ní 10 kobo 2 naira pẹ̀lú lítù tèmi náà dẹ̀ ń fún yín àti táwọn Afẹ́nifẹ́re ń fún yín ẹ máa fi jẹun bàbá dẹ̀ sọ fún mi jọ yẹn ẹ bá mi táàgì Kúdí kẹ́ bá mi táàgì gbogbo àwọn tó ń jẹ́lọ́sí pé bàbá ń kọrin fún mi bàbá Mohbad ò ever kọrin ọ̀fẹ́ fún mi o ẹni kan bọ́tà kan wá sọ bàbá dẹ̀ sọ fún mi lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ jọ yẹn pé táwọn bá máa kọrin o àwọn máa nídìí 200,000 ṣé ń gbọ́ mi wọ́n nítorí àwọn máa lo studio yes bàbá ò ṣe nǹkan ọ̀fẹ́ fún mi mo ti ń fún wọn lówó ń gbà yẹn gan but wọ́n ṣe nǹkan ọ̀fẹ́ fún mi mo mind yes wọ́n ní orin tó kọ́kọ́ kọ fún mi yẹn gbòǹgbò kan màrẹ́ nílé jésè bàbá ò ṣe fún mi lọ́fẹ̀ẹ́ ẹni kan bọ́tà kan wá já mi ẹ̀yin olórí burúkú tẹ́ sọ pé ìtọ́gọ́ ń kọrin fún lọ́fẹ̀ẹ́ ni ó ń kọrin fún kò kọrin fáwọn tó kù bàbá ò kọrin fún mi lọ́fẹ̀ẹ́ bàbá cháàjì mi ń jọ yẹn 200,000 ẹsẹ̀kẹsẹ̀ dẹ̀ ni mo sọ mo fẹ́ fún wọn lówó gọ́ngbà yẹn ó dẹ̀ mi mo sọ pẹ̀lú owó oúnjẹ wọn ni mo sọ 200,000 fún wọn lọ́ fi kọrin fún mi wọn náà máa fún àwọn máa sanwó studio tí mo dẹ̀ understand mo dẹ̀ sọ pé ó bí mi nú ṣé mo stop láti ṣe justice mo stop now. mo sanwó yẹn wọ́n kọrin fún mi ọdún yìí ṣẹjẹrẹ mi mo jẹ́ nìkan mo gbọ́n o tó bá fi pò lórí mi ò lórí mi o mo kàn láìkẹ́ ni mo ò ní fẹ́ wo bẹ̀ ìgbà tó wá di ọdún yìí mo ti rí bàbá tó yẹ pé bàbá ti ṣe show lóríṣiríṣi wọ́n ti kọrin wọ́n ti gbórin sórí YouTube tó jẹ́ pé àwọn gangan ń kọ kò sẹ́ni tó fún wọn lówó tó fi ń kọrin yẹn náà àwọn orin kéékèèké tó ń kọ tó ń gbé sí YouTube yẹn mo wá ti decide pé èmi ò tiẹ̀ forin náà at least mo ti fi yẹn promote wọn àwọn èèyàn ti pè mí báwọn fẹ́ ṣorin mo ní kó sanwó fún wọn èmi gan máa tún pé bàbá ẹ charge wọn o tí 200 tẹ charge mi tí ò bá tó yín ẹ charge wọn o owó tó bá tó yín ni kẹ́ gbà o wọ́n dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe jingle yẹn mo bẹ̀rẹ̀ sí ní promote wọn wọ́n ṣe jingle yẹn àwọn èèyàn mọ̀ wọn ìgbà tó wá di ọdún yìí bàbá ṣá ń pè mí ìgbà wo ni birthday mi mo ní 14th mo fẹ́ ṣorin fún yín mo dáhùn mo dá wọn lóhùn because mo wò pé
mi lè bọ́ta sọ pé bàbá ń gbowó. Àwọn tó kù dẹ̀rẹ́ gbogbo wa là ń jà fún justice. Bàbá ò ṣorin fún wọn. Mi fẹ́ jẹ́ kó feel jealous because mo pé ibi orin yẹn gangan ni Kudi ti wá feel very jealous. Because ó wò pé òun náà support bàbá. Òun ṣe bẹ́ẹ̀ de bàbá ò ṣorin fún òun. Ṣé nǹkan tí mo sọ yẹn? So bí bàbá ṣe ń pè mí, mo ní kó má worry. Kó má worry. Bàbá ṣá ń pè mí every time. Gbogbo week yẹn. Mama mo fẹ́ ṣorin fún yín ìgbà ó ní birthday yín mo ní 14th. Meanwhile, kí lẹ ló dé tèmi ò ṣe fẹ́ jẹ́ kó ṣe orin yẹn fún mi. Bàbá ò tí là mọ́lẹ̀ pa wọ́n fẹ́ gbowó. Bòbí ti rí pé bá ṣe ń pè mí yẹn, wọ́n fẹ́ charge mi. Èmi ò bá dẹ̀ san owó yẹn. Bàbá wò pé lẹ́yìn tí bàbá ń ṣe jingle, every day ni bàbá ń gbórin sórí YouTube now. Kò sẹ́ni tó sanwó fún wọn. So why tẹ́ ṣe máa sọ pé kí n máa sanwó? Èmi máa promote yín now. Then gbogbo nǹkan tí mo stand fún lọ́dọ̀ yín ṣó jẹ́ kẹ́ charge money. Ibẹ̀ mo ti wò pé ṣá máa sọ pé bàbá fẹ́ràn owó ni àbí irú èwo lélẹ́yìí. Because bí mi ṣe wà mo mọ́re o. Mo máa sọ fún yín olówó tó support mi gan àwọn olówó tó ń fún mi lówó. Ẹ lọ bí wọ́n gbà àwọn olówó tèmi mọ̀. Èmi máa ra gift fólówó. Many of you ẹ máa fi pẹ́ nìyẹn ti lówó jù ẹ ní ra nǹkan kan fún wọn. Èmi máa retaliate. I don't want your giving to be one-sided. So, ìgbà tó wá kù 2 days to my birthday. Bí bàbá àti Gúrẹ́sì ṣe pè mí nìyẹn. Gúrẹ́sì ò lè bọ́ta kọjá mi o. Bàbá àti Gúrẹ́sì wá pè mí. Wọ́n jọ pè mí. Mama, ọ̀tún náà mà ní birthday yín. Mo fẹ́ ṣorin fún yín. Bí Gúrẹ́sì ṣe gbà lẹ́nu bàbá nìyẹn. BJ, bàbá fẹ́ ṣorin fún yín. Ẹ send owó kó fi ṣorin fún yín. Kí ni ẹ bí mi nù but mo cooperate. Mo ní bàbá èlò lẹ máa wá gbà. Bàbá láwọn máa gba 250. Mo ní okay máa send ẹ. Bí ṣe job. Mo ní báwo ni bàbá ṣe máa mo wá wò pé bàbá ń gbórin sórí YouTube lójoojúmọ́ náà. Báwo ni ṣe máa fẹ́ gbowó lọ́wọ́ tèmi? Ìgbà tó dálẹ̀ bàbá tún pè mí pé àwọn fẹ́ lọ studio níjọ́ kejì o kí n tètè send owó káwọn lè ṣe orin. Ṣé mo pé 250 lọ charge mo wá send 150 owó orin mo wá fún wọn £100 100,000 náà owó oúnjẹ wọn láti 2023 October tí mo ti sọ pé mo máa fún bàbá lówó. Owó bàbá òdin lọ́jọ́ kan rí ìtorí mo rí táwọn èèyàn sọ pé ẹ̀ẹ̀mejì mo fún bàbá lówó tí mo fún ọmọ. Bàbá gan lè bọ́ta sọ pé mo fáwọn lówó mọ́. Títí di bó mo ṣe ń sọ yìí owó oṣù yìí nìkan ni mo fún bàbá. Mo dẹ̀ ti decide pé mo ní fún wọn lówó mọ́. Bóyá máa débẹ̀ kò ń ṣowó yẹn ló jọ mí lójú. Owó tó yẹ kí n fún bàbá lánàá máa pè yàn kan sìn. Almost 300,000 ni mo send sẹ́yàn kan. Mo ní kó bá mi fi ṣe ògúnfe kó bá mi dín. Mo kàn máa gbé sí freezer máa fi mu gàrí. Ṣé pé mo sọ pé mo kì í jẹun mọ́. Láti 2023 October tí mo sọ pé mo máa fún bàbá lówó. Owó bàbá Mohbad ò dín títí September. Tó bá lówó bàbá Mohbad dín gbogbo docket stand táwa fi send owó sí wọn wà lọ́wọ́ wọn. Màá kó síta kẹwò tó bá díjọ́ kan. I'm a lady of my words. My word is my bond. Màá sọ reason tí mo ṣe fún bàbá lówó mọ́, màá sọ fún yín tí bá débẹ̀. Tí mo ṣe decide pé mo ní fún wọn lówó mọ́ látòṣù yìí, màá sọ tí bá débẹ̀. So bá tí àwọn àti Gúrẹ́sì wá pè mí pé kí n send owó yẹn, mo send 250. Mo ní kó fi 150 ṣe orin. Kó fi 100,000 ṣe owó oúnjẹ wọn. Wọ́n ṣáà ní kí n send photo, mo send photo sí wọn. Òun lórí tẹ́rí tí mo tọ́ ṣe fún mi ní oṣù yìí. Ṣé rántí tí mo gbé jáde ní oṣù yìí nígbà tí mo ṣe birthday. Mo tún bínú o. Mo dẹ̀ rí pé everyday ni bàbá ń gbórin sórí YouTube. Ṣé wọ́n fún bàbá lówó tó fi ń gbórin yẹn sí ni. Ibẹ̀ mo wá ti rí pé sometimes when you are too nice
people take it for granted. People think you are stupid. Lẹ́yìn tí wọ́n fún sanwó yẹn fún bàbá tí mo yìn fún olóúnjẹ, mo jókòó njọ́ kan mo wò pé ṣé bàbá Mohbad feel pé entitlement òun ni àbí bàbá Mohbad feel pé à ń rí nǹkan kan gbà la ṣe ń fún òun support ni àbí pé a fẹ́ popular ni. Mo tún fi ṣe bínú. Ṣé mo sọ fún anybody pé mo ń sanwó? Mi fẹ́ jọ bàbá Mohbad sọ anybody. Bí a sì bàbá Mohbad bá sọ fún mu ìwà fúnra rẹ̀ àbí tí Gureg sì bá sọ fáwọn èèyàn, mi sọ fún anybody rí. Ẹ jẹ́ ká máa sọ̀rọ̀. Bí ṣe wá rí pé ṣítù òṣìṣẹ́, mo ń sọ fún bọ̀dá Múyìwá, mo ní bọ̀dá Múyìwá láàrin èmi àti sorry, èmi ti rí pé gbogbo nǹkan tá ní kí ṣítù ṣe tá bá sọ fún bàbá, mo ní gbogbo àwọn 15 tó wà nílé ẹni kí ṣítù gbé wọn lọ sí corona náà. Mo ní Àṣànà náà sì lè padà wá sí corona because Àṣànà ò sọ ọ̀rọ̀ gidi níjọ́ tó lọ corona. Ṣítù lóhun máa ṣe ṣítù. Ṣé wọ́n ti pé Wish Grace àti best caller ni mo sọ pé wọ́n máa tẹ̀lé bàbá? Ṣé wọ́n ti gbogbo yín ní ká jẹ́ ká mú? Àti bàtà fà jọ ṣé kí ṣọ́ọ̀kì bọ̀dá Múyìwá gangan ló pè mí. Wọ́n náà ò fẹ́ jẹ́ kí bàbá máa bá Sam nìkan deal. Ipa wọn nídìí káwọn èèyàn tẹ̀lé. Wọ́n ní bàbá Múyìwá sọ pé bàbá best caller yẹn ipe ṣe mọ̀ wọ́n dáadáa. Mo ní is a good person, I know him. Ipe but mo mọ̀ wọ́n physically, but everything he has represented on social media, he has been on a good side. And he's a well-learned person, educated, he knows everything. Politics, policing, everything he knows. I want to say my bá wọn sọ̀rọ̀ pé kó máa tẹ̀lé bàbá. Mo dẹ̀ bá wọn sọ̀rọ̀. But bàbá wá sọ pé bàbá best caller wá dáhùn pé àwọn ò lè ṣe because of his job and everything. Mo dẹ̀ sọ fún bọ̀dá Múyìwá padà wá ní kí bọ̀dá Múyìwá máa worry pé kàn jẹ́ kí progress ni kó máa tẹ̀lé wọn lọ. Ipe èmi trust yìí. Ṣé dẹ̀ rántí every time tí Rich Grace bá dé ó máa wá fún wa update. Àṣé gbogbo ìgbà yẹn ti ń dóra wọn. Bàbá ò kọ́kọ́ fún ní face tó tẹ̀yẹ pé inú ibi tó ti lọ ń gbàdúrà ó fẹjọ́ bàbá sùn jọ́ kan pé bàbá òun fóun face pé wọ́n lè imagine táwọn bá ń lọ lẹ́gàn bàbá òun gbé òun dé bus stop. So bí Rich Grace ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní tẹ̀lé bàbá lọ sọ́dọ̀ Sam nìyẹn. Èmi gangan ni mo sọ pé ẹ jẹ́ kó bá tẹ̀lé wọn. Kí dẹ̀ ló mú mi tí mo fi sọ ojú bọ́ọ̀nù ègè ló gbé wá fún wa. Kò ń lo yẹríǹgì ó wé scarf mọ́rí ni. Òun gangan ló kọ́kọ́ bọ́ta tó sọ pé kí Saheed Elégùṣì kó lọ gba ọmọ. Ṣé gbogbo yín rántí first show tí ayé ṣe ó bẹ̀rẹ̀ sí ní kó ti Bible. So ojú bọ́ọ̀nù ègè tó gbé wá lèmi wò pé ìyá yìí onígbàgbọ́ o tí bàbá bá tẹ̀ fẹ́ gbàbọ̀dé o tí ṣíṣú bá fẹ́ gbàbọ̀dé o ìyá wa sọ̀rọ̀ fún wa. Àṣọ lórí burúkú ọmọ lẹ́lẹ̀ ni tó bá gbé sórí bẹ́ẹ̀dì ajábọ́. Ó ti dọ́dọ̀ ṣítù Jésù ti wo pé léyìí ó wà easy láti manipulate. Ó kọ́kọ́ fokó wá lọ ṣalága àdúró ní wedding ní ọmọ ẹ̀. Ẹni tí ò ṣalága àdúró rí wọ́n ránṣọ fún wọ́n fún ní yẹ̀rìngì ó kó yẹrí sétíbì tí ara ẹ̀mí. Ṣé ń gbọ́ mi? Meanwhile ó bẹ̀rẹ̀ sí tẹ̀lé bàbá. Ìgbà tó ṣe show yẹn tọ́jọ́ yẹn sorry ìgbà tí Sam bọ́ta jọ yẹn tó sọ̀rọ̀ yẹn tó throw bàbá under the bus ní last corona ta lọ. Ara mi ń gbọ̀n inú bí mi gan. Mo wá pé Daddy York mo sọ fún pé kẹ́tórí mi tí mo bọ́ta mo ti máa ń ṣàtúnṣe lẹ́yìn gan. Tátúnṣe yẹn bá ti fẹ́ yíwọ́ máa wò pé kójú má rí gbogbo ara lògùn ẹ̀ jẹ́ ń gbé wáta kí bóyá wá bá wa dá sí kẹ má wò pé BJ kí nǹkan má bàjẹ́ tán kẹ má máa pariwo BJ. Bí ṣì tún ṣe show yẹn tọ́njọ́ yẹn mọ́mì mi ni ìyá rẹ̀ mi mọ́mì mi ni ìyá rẹ̀ mi mo pe Daddy York mo ní ẹ bá mi pè gbogbo àwọn critical thinkers mo fẹ́ bá wọn sọ̀rọ̀. Daddy York ní ṣe kò sí wọ́n ṣàbá mi gbé àwọn tó wà online wọ́n bá mi gbé wọn sí online. Which Grace náà wà ń bẹ̀. Mo ní nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lénìí mo ní kí lẹ rí sí gbogbo yín.
Money she to throw her under the bus. Money jẹ́ kí n bá yín sọ tọrọ. Meanwhile, ẹ má gbàgbé pé ìgbà tó fi Naira Marley àti Sam Larry sílẹ̀ ṣe rántí. Ìgbà tó fẹ́ appeal DSS. Èmi gangan sọ fún Muyiwa àti bàbá. Money, that is not the bone of contention. Appealing DSS is not bone of contention. Money, bone of contention ni àwọn tó wà nule 15 people tó wà nule kó gbé wọn padà wá sí court. They have something to say. Meanwhile, VDM náà ti sọ pé kó lọ kó àwọn people yẹn wọ́n sọ bí tí Mohbad discuss wọ́n sọ kú tó pa Mohbad. But that we was saying no, o pe ba ni she to sọ pé ma appeal ẹni, ó gbọ́dọ̀ appeal. 5 million lọ fún Shitu tó lọ fi appeal. Appeal yẹn ò wọnú court. Wọ́n ojú window lọ ju appeal yẹn gbà. Shitu ṣá fẹ́ lé ní Naira Marley àti Sam Larry ìtorí Ìyábọ̀ Òjó. Ṣebí ká náà ti gbọ́rọ̀ sí mi lẹ́nu 5 million ní waste. Bàbá Mohbad ti sọ pé 24 point something million làwọn san. Kò mọ owó tó ti sọ fún Shitu every court tí Shitu lọ bó fẹ́ kọ letter àgbà millions. Bó fẹ́ send letter àgbà millions. Tí bàbá sọ pé 2 point kìíní kan 24 point kìíní kan làwọn san péré. Ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ lọ. Mo bá pè gbogbo àwọn justice ka kò ṣe gbogbo ó dàbí we like 4 níjọ́ yẹn lórí line. Money with what Shitu did today. Money Shitu ti gba body. Money mo ní kele Shitu o. Money but henceforth mo no wo gbogbo ayé ni o. Money but ẹ bá fún Shitu lówó kankan mọ́. Meanwhile, kó tó gbé ó dàbí kó tó gbé kíní ẹ̀ wọlé ni mo ti ní kó má fún Shitu lówó bí ó tún lọ fún lówó mi mọ̀ ṣá. Mo ní kó má fún Shitu lówó. Mo ní Shitu ti gba body. Ẹ gẹ́ ẹ̀sẹ̀ tó kọ́kọ́ dá mi lóhùn group yẹn jọ yẹn. Ṣé mi ò tí mọ̀ pé olórí burúkú wish grace ó ti ń gbé ó wá sí bàbá Mohbad ti wọ́n ti jẹ́ṣẹ́ wèrè olórí burúkú ló gbé mọ́ òun ló gbé súnmọ́ bàbá Mohbad o. Ẹ má bínú sí bàbá Mohbad o. Ó gbé súnmọ́ wọn gidi gan ni. Ẹni kó bọ́ta ṣé kò sọ fún èèyàn rí ipe bàbá Mohbad dúró tọ́ lọ́mọkùnrin bàbá Mohbad síngbọlẹ̀ tẹ́ bá rí bàbá Mohbad ara ẹ̀ fresh ó ti yàtọ̀ gan o. Iṣẹ́ làwọn àwọn justice kà ti ṣe fún ara ẹ̀ ti ó máa ń sọ tó bá ní mo parọ́ ẹni kó bọ́ta. Ẹ má yẹ ká dàlúrú. Ṣé ń gbọ́ mi? Bí ṣe pé àwọn mẹ́rin yẹn sínú group ńjọ́ yẹn. Mo ní mi ní kẹ́ má mo ní Shitu ti gbàbọ̀dẹ̀. Ṣé ń gbọ́ mi? Mo ní public ló lówó tó wà lọ́wọ́ gbogbo yín o. But ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run. Henceforth, ẹ má fún Shitu lówó kankan mọ́. Mo ní ẹ mọ́wó yẹn dání. Ẹ gẹ́ ẹ̀sẹ̀ tó kọ́kọ́ dá mi lóhùn. Which grace? BJ, no. Ẹ má sọ bẹ́ẹ̀. BJ, ẹ má sọ bẹ́ẹ̀. Shitu ń ṣiṣẹ́. No, BJ, no. Bí gbogbo wọn náà ṣe down yẹn pé BJ ní sùúrù. BJ ní sùúrù, we understand you. God bless all critical thinkers. Thanks for the respect you gave me. The honor you gave me. Obaro. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ń wò mí lẹ́ni. Mi sọ ilé rí. In any little way, tẹ́ bá ní ẹ bá mi fi support Obaro. Tó bá ní ta ni number 1 tó jẹ́ kó ti gbà bọ̀dé nu justice Obaro ni. The boy lacks. He needs help. Bó ṣe gba passport fún olórí burúkú wish grace. Lèyàn kan ṣe gba passport fún Obaro. I knew about it. I called Obaro. Obaro ní mama. Ó send ẹ̀ sí mi ó fi wọ̀n mi. Ó ní mama. Wọn ò lè dá mi lẹ́yìn bàbá Mohbad orí òótọ́ máa dó sí. Ṣàgámù l'Obaro ń gbé. Ìjẹ̀bú Òde l'Obaro ń gbé. Ìlú ló ń gbé. Obaro needs help. But he never compromised for one day. Obaro one inbox mi kó tọrọ owó lọ́wọ́ mi rí. Obaro. Gbogbo bí tó bá wà lẹ́ni. Obaro speak with me.
he has access to my direct line. But Obaro Jini Jijokan go take advantage pé Sister Bukky fún mi lówó charger. He comes out every day for justice. Ṣé àwọn kan wà ibi ìṣáná ni katima kiss tí ogun. Wọ́n ní ojú tó bá máa ṣe pín, ojú tó bá báyọ̀ kalẹ̀ kò ní ṣe pín. Tẹ́ bá ń wá ente loyal person. Obaro, I give it to you. Conduce from Obaro. Tẹ́ bá mọ̀ gbà tán ti gba passport for Obaro, tán ti ní kó má ṣe justice mọ́ kó má bú bàbá Mohbad. I knew about it. Ìgbà tó Obaro wá sọ fún mi, mo fi ipò fẹ́ kí n fóun lówó. Kó má bá ṣe ni. Mo no Obaro, don't do it. Ẹbí Obaro kò bí mi lówó rí mi fún lówó rí. Ẹ mà wọn tó ń ṣe kíní ìfowó, ẹ mà wọn tí ò ṣe fowó. Ìlú l'Obaro ń pé. Bọ̀bọ́ yìí ò tọ́ kó wọ́n ní inbox rí kó máa tọrọ owó. Obaro gbogbo bí tó bá wà lẹ́ni wàhálà àánú gbà. Ó wá pè mí kí n máa fọ́ Obaro 100,000 yẹn. Ẹ jẹ́ ká máa sọ̀rọ̀. Ẹ jọ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí. Anything tẹ́ bá ní, ẹ fi bless ẹ. Tó bá ní ẹni tó jẹ́ kó gbàbọ̀dé, Obaro ló ti jẹ́ kó kọ́kọ́ gbàbọ̀dé because Obaro needs help. But ṣé ní láyé yìí, tẹ́ bá ti wà pẹ̀lú èèyàn tí ò wà contented. Obaro, in every situation Obaro wà, ó wà contented. Kò dìgbà tí èèyàn bá lówó kíyàn tó wà contented. Olówó mi gan kò wà contented. Obaro is contented with the way he's living, the way he has what he has. Ṣé màá wá di first lady lọ́la? Màá wá fẹ́ máa wọ̀nyàn sínú cabinet mi. Obaro máa pẹ̀lú àwọn tí máa mú. Because ó ti show me to beyond reasonable doubt pé kò sí nǹkan tó lè gbé wá tó jẹ́ owó, ó ti rúbọ owó. Ṣé Obaro ní ìdí owó ni? Ṣé kò fẹ́ wá sí lóyìnbó ni? Tí ò bá ń ṣe mi tí mo tú àṣírí Rich Grace, wọ́n ti fẹ́ mo wá sí lóyìnbó. Ó ti ní kọ́ bóun mọ́ mò ń wà. Nítorí ẹ̀ ló ṣe gbàbọ̀dé. Ẹ jẹ́ kí n máa sọ lọ. Bí ṣe pa wọ́n critical thinkers ń jọ yìí pé ẹ má gbowó fún Shitu mọ́. Rich Grace ló kọ́kọ́ ta mọ́ mi. BJ má sọ bẹ́ẹ̀. No, BJ, no. Shitu is working. Bí ṣe fẹ́ dá padà báyìí mo kọ ipò kó lórí line yẹn. Go to his name is Obaro on TikTok. You can inbox him. He will give you his account. Ṣé ń gbọ́ mi? So ìjọ́ kejì alẹ́ ìjọ́ yẹn ta ṣe kinní tán. Mo rí bàbá lọ́dọ̀ VDM. Mi kúkú mọ̀ pé bàbá ń lọ síbẹ̀. Ṣé pé ilẹ̀ ti ṣú ńjọ́ yẹn. Ìgbà tó wá di àárọ̀ mo pé bàbá. Mo ní bàbá àdúrà ti gbà ọ́. Tí mo yí wá bí ẹ ṣe máa meet VDM. Mo ní mo wá rí yín bẹ̀, mo nínú mi dùn. Bàbá bá bú sẹ́rìn. Mo ní lórí burúkú Shitu yẹn. Ṣé sọ fún kẹ́ tó lọ ṣá. Bàbá dẹ̀ dáhùn. Ẹni kọ́ bọ̀tà kan ni mo parọ́ náà. Wọ́n ní mi sọ fún o. Tí n bá sọ fún kò ní jẹ́ kí n lọ. Red flag number 2. Táwọn bá sọ fún Shitu kò ní jẹ́ káwọn lọ sọ́dọ̀ VDM. Àṣà rẹ́rìn. Mo ní bàbá ó dà bẹ́ẹ̀. Arẹ́rìn mo ní ó dà tẹ́ sọ fún yẹn ó dà. Bàbá tí mo drop mo ní justice là ń wà. Báwo ni bàbá ṣe máa sọ pé tó Sànù ní jẹ́ kó lọ sọ́dọ̀ VDM. Ibẹ̀ ni mo ti bẹ̀ sí ní wà inquisitive. Ìgbà tó dijọ́ kejì wọ́n náà lọ sọ́dọ̀ San. Ṣe pé San sọ pé bàbá wa rí òun. San àti bàbá àti PA bàbá tó ń tẹ̀lé tọmọ yẹn sanwó fún àti Rich Grace ló lọ. Wọ́n nígbà tó dán débẹ̀ Shitu bínú. Òun ò fẹ́ gbogbo nonsense yẹn. Kí bàbá máa lọ kó bá lóun ò ṣe mọ́.
òun ò ṣe mọ́ wọ́n ní ló bá ń bẹ̀bẹ̀ ara mi bù máa ṣọ bó ṣe tún mú sí bàbá lórí nìyẹn òun máa ṣe léyìí òun ti ṣe léyìí òun máa ṣe léyìí òun ti ṣe léyìí bàbá ní ló bá tún mú bí àwọn 10 lawyers tó wà nínú chamber ẹ̀ ló bá tún kó fún bàbá tí bàbá bá ní ìdẹ́nìtì kó ló máa bá wọn òun á ṣe lè bẹ́ẹ̀ wọ́n ní bó ṣe sọ́nà ló ń gbá àwọn ọmọ ìṣe pé tí ìbá wá justice ṣe tí ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín lẹ́nu tẹ́ bá ti rí anybody tó yẹ pé tó bá ti ń gbé ọmọ ṣe pé ẹ sá fún ẹrú ẹni bẹ́ẹ̀ jẹnẹjà pátá tó bá ti wà lórí púpìtì ń gbà yẹn àkọ́bí ẹ̀ ló máa ń gbé ṣépè jẹnẹjà pátá ẹtìmẹ̀ tó jẹ́ jẹnẹjà pátá tó bá ti wà lórí púpìt àkọ́bí ẹ̀ ló máa ń gbé ṣépè ẹ tó lè mú díndín àkọ́bí ẹ̀ tó ń gbé ṣépè ẹ wò pé òótọ́ ló ń sọ jẹnẹjà pátá jẹnẹjà pátá tẹ bá wá scam ẹ má wò bí kankan kẹ máa sáré báyìí. àṣà àkọ́bí tí jẹnẹjà pátá ń gbé ṣépè àkọ́bí yẹn is a product of fipábánilòpọ̀ ẹ̀gbọ́n ló ń fẹ́ ó fi bá àbúrò lò pọ̀ lọ ṣe bí ọmọ yẹn so ọmọ yẹn is a product of wọ́n fipá báyàn lò pọ̀ ló fi bí ọmọ yẹn nǹkan tó ṣe máa ń gbé ọmọ yẹn ṣépè nìyẹn àwọn òkúkú mọ̀ ẹ̀gbọ́n ẹ tó jẹ́ first ẹ tó jẹ́ ẹ̀gbọ́n fún ẹ tó fipá bá lò pọ̀ tó fi bímọ yẹn forceful entry ẹ ti gbà tán òun àti ṣẹpẹtẹrì wọn jọ ń ṣe forceful entry ni ṣó ti yẹyin bẹyẹn àkọ́bí ọmọ jẹnẹjà pátá àkọ́bí ẹ̀ is a product of forceful entry ẹ̀gbọ́n ló ń fẹ́ ó bá ṣe forceful entry fábúrò eléyìí ò ṣe pé wọ́n ní wọ́n sọ ṣe ń gbọ́ mi common entrance ẹ ṣe sí ẹni tó ṣẹlẹ̀ sí gangan ó wá sọ fún mi ó pè mí ó sọ fún mi ní ó sọ story yẹn bó ṣe jẹ́ gbogbo yín dẹ̀ gbọ́ story yẹn gbà yẹn ṣe rántí so àṣé nǹkan tó máa ń jẹ́ kí jẹnẹjà pátá forceful entry jẹnẹjà pátá forceful entry jẹnẹjà pátá forceful entry ṣépè fún yẹn rárá ó tó máa ṣépè gan pé kọ́mọ yẹn kú kọ́mọ yẹn má èpè ńláńlá ìgbà táṣìírí wá tún ọwọ́ pé abájọ kò ń lè rí kó gbéra ìṣépè báìbù ló máa fi ń ṣépè fún ẹ báìbù yẹn kẹrẹ mo sọ fún yín gbogbo àárín báìbù yẹn ló ti ya tán ṣé ń gbọ́ mi wọ́n ṣàṣọ pé gbàtọ́ dọ́dọ̀ Sanṣítù wọ́n ní ló bá bàbá Mohbad ní ó mà ti ń ké tó ń fọmọ ẹ̀ ṣépè tó ní tóun bá gbàbọ̀dẹ̀ kí n kọ́kọ́ ṣọmọ òun kí n kọ́kọ́ ṣàkọ́ bí òun ìyẹn ló tún fi gbé bàbá mọ́ra. èmi dẹ̀ ti rí pé bí tadé kò sí justice mọ́ mo ní bàbá mi ní kẹ́lẹ́ ṣí mo wá pé bọ̀dá mú ìwà ńjọ́ náà mo pé bọ̀dá mú ìwà mo pé bọ̀dá mú ìwà mo pé ẹ̀yin Instagram tí kíní ìbá tán máa tún padà wá ṣe gbọ́ mo pé bọ̀dá mú ìwà mo pé bàbá ṣe ń gbọ́ mo ní mo fẹ́ jẹ́ kẹ́lẹ́ ṣí tù o because mo rí pé sọ pé ìfẹ́ lè ipò ń ṣiṣẹ́ mo ní bọ̀tì nǹkankan ni mo fẹ́ bí tẹ́ bá fẹ́ jẹ́ ká ẹni kó fún yín ní lọ́ọ̀yà mo ní ṣe kí ibi tọ́rọ̀ dé need this radical lawyer la need èmi gan bí ṣe wà mo lè mi ò tiẹ̀ ní lọ́ọ̀yà náà ṣùgbọ́n èmi gan bí fún yín lọ́ọ̀yà ẹ má gbà mo níbi tá a dé VDM ni mo trust mo ní lórí DNA náà kẹ̀rí ẹ lọ bá VDM mo ní ẹ má lè ṣìtù ṣùgbọ́n I need the second lawyer. Kẹsọ fún náà nǹkan tó bá sọ. Ipe ẹ fẹ́ lawyer. Alẹ́ ìjọ́ yẹn Daddy York wá pè mí. Daddy York wá ṣàlàyé fún mi pé báyìí àwọn fẹ́ gba lawyer. Ṣé Daddy York pè mí ṣá? Yeah, Daddy York ni. Àwọn máa gba lawyer. Ipe because àwọn rí pé lawyer bàbá ò ṣe nǹkan kan. Mo ní mo ṣáà sọ fún yín tẹ́lẹ̀. Mo ní mo sọ fún gbogbo yín. Mo ní ẹ gbọ́ ni. Mo ní lawyer yìí ò ṣe nǹkan kan. Wọ́n ní so àwọn ti decide pé àwọn máa gba lawyer pé it's not just one lawyer, it is group of lawyers
money, that's fine. Money, I will be very happy. Shoti Daddy up there so fún mi. Àwọn lawyer ẹ béèrè iye báyìí, àwọn ti san fún wọn. Meanwhile, ṣé wọ́n ti pé gbà tí bàbá ìgbà ó dàbí before ká tó ṣe last corona. Ìgbà tí Shitu fẹ́ gbé DSS lọ sí court, ipe wọ́n free Naira Marley àti Sam Larry. Shitu béèrè fún 5 million. Bàbá ò ní 5 million yẹn. Àwọn critical thinkers wọ́n raise 20 million fún bàbá within 2 days. God bless all critical thinkers. Àti gbogbo àwọn tó dáwó yẹn. Ìgbà tí bàbá gan wá pè mí gan pa wọ́n need 5 million fẹ́ film Shitu. Ní ṣe àwọn people ìlà tún máa lọ bá because èmi máa ń consider àwọn èèyàn. Bàbá ní kí n jẹ́ káwọn lọ sọ fún àwọn critical thinkers. Within 2 days, wọ́n raise 20 million fún bàbá. Inú owó yẹn lọ ti fún bàbá. 80 million, God bless you. Wọ́n dé 80 million. Wọ́n raise 80 million. Wọ́n dẹ̀ fún bàbá ní 5 million. Tó fi lọ sanwó fún Shitu. Mo sáré sọ yẹn mọ́ ni, mi fẹ́ yẹ kẹ́ gbàgbé. So, ìgbà tí bọ̀dá York pè mí, wọ́n wá ní àbáyé báyìí làwọn ń ṣe ò pé àwọn tètè sanwó fún lọ́yà. Ìpè èèyàn báyìí báyìí, àwọn èèyàn báyìí báyìí. Mo ní that is very good. Iṣẹ́ tí Shitu ò ṣe, wọ́n á ṣe. Ẹ má gbàgbé pé anytime tí n bá ti bá bàbá sọ̀rọ̀ nípa lọ́yà, bàbá máa lọ, he will not give me feedback. And I don't call him. But tí bàbá bá tún ti need nǹkan àbó fẹ́ sọ nǹkan kan àbó fẹ́ jẹ́ kí n ṣe nǹkan kan, he will come back. Èmi ò dẹ̀ ní sọ̀rọ̀ yẹn mọ́. So ti yẹn. Bàbá ò padà wá. Mo dẹ̀ ń wò tèmi. So but tó wá di second day, Daddy York wá pè mí pé bàbá ò máa sign ni. Oh, ṣé ọba arọ fake yẹn? Okay, fake ọba arọ kọ́ wà mí. Ọba arọ sí lórí Facebook. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má sọ̀wọ́ sínú. Wọ́n ní fake ọba arọ kan ti wá sórí page mi ń bí báyìí. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má sọ̀wọ́ sínú account ọba arọ kọ́ o. Wọ́n náà ọba arọ kọ́ wà lórí Facebook mi tó sọ pé òun lọ́ba arọ. Ọba arọ kọ́ o, ẹ jọ̀ọ́ ẹ má sọ̀wọ́ fún o. Tẹ́ bá fẹ́ account ọba arọ, ẹ lọ sínú inbox ẹ̀. Zi mama ń pè mí. Ẹ lọ sí mama. Àti Bukky, ẹ wo wèrè kan post fake account. Mo ti rí. Oh, ọba arọ sọ pé I'm the one. Ọba arọ ẹ pè mí kí mo ẹ pẹ́ yín ni. No, wèrè kan post account number sórí Facebook yín pọ̀ parọ́ ló ní ẹ tètè block ẹni ẹ̀ kọ́ àwọn afọwọ́ sí o. Okay, mo ti gbọ́ Zi mama ẹ ṣe sis mi. Mo ń bọ̀. Ọba arọ tẹ́ bá wà níbí kẹ́ ẹ jẹ́ n delete lé. Wọ́n ti ní kò ṣọba. Ọba arọ ṣẹ́yìn lẹ́ ń wò mí. Ọba arọ ẹ type account yìí máa pin ẹ deserve gift. Ibo ni mo sọ dé. So Daddy York wá pè mí níjọ́ kejì. Wọ́n náà wọ́n ní kí bàbá sign, bàbá ò sign. Okay, ọba arọ ní I'm the one. Ọba arọ ẹ type account yìí kí n pin ẹ. Ṣé ń gbọ́ mi? Daddy York wá pè mí pé wọ́n ní kí bàbá Zi mama informant ni CCTV Zi mama gbogbo mi lóde ó dé TikTok ó dé Facebook ó dé YouTube ó dé Instagram. Ọba arọ ní kẹ́ pè wọlé o ká mọ̀ pé yín ni o. Ọba arọ ṣe bọ́ second number mi. Ó ní kẹ́ pè wọlé ọba arọ. Àwọn èèyàn ti gbọ́. Sister tó yẹ bá mi àbẹ́ tó bá mọ phone mi kó bá mi fọ́ bá rọ kó pè mí síbẹ̀. Okay sis, ọba arọ ní kẹ́ pè wọlé o. Ṣé ń gbọ́ mi? Daddy York wá pè mí pé wọ́n ti okay ọba arọ ẹ pè wọlé. So Daddy York wá pè mí pé ní kí bàbá sign, pé bàbá ò sign o. Mo ní wọ́n sign kẹ̀. Mo ní okay. Ìbínú pé bàbá ò sign yẹn. Èmi ò pè wọ́n, mi wá pè wọ́n, mi pè mú ìwà. Ṣé ń gbọ́ mi? Ọba arọ ẹ pè wọlé sísá tó yẹn bá mi fọ́ bá ní nọ́mbà mi kọ́ pè sí second number ẹ bá kọ́ ọmọ pé kó pè wọlé ẹ ń distract mi. Mo ní bàbá ò sign kẹ̀. Èmi ò náà wá pé bàbá mọ́ because mo ti ń rí a lot. Ìjọ yẹn ni Daddy York update pé
àwọn ò ṣe justice mọ́ mo dey understand bọ̀bọ̀ yẹn nígbà táwọn pè wọ́n pé kán sign àṣegbà tán ní kíbà àṣegbà tí Daddy York ń ṣe fídíò pẹ̀lú àwọn lọ́ọ̀yà yẹn nǹkan tó máa ṣe tán ṣe live video tí gbogbo àwọn èèyàn wò rí Poor Grace àti PA bàbá àti bàbá Mohbad wọ́n wà lọ́dọ̀ Shitu so gbogbo wọn ló ń wo gbogbo kinní yẹn ibẹ̀ yẹn ló ti poison mind bàbá Mohbad pé kó má sign wọ́n ní bó ṣe pé bàbá Mohbad báyìí bàbá mi fẹ́ wà láò mi sign kankan mo wà okay pẹ̀lú wọ́n ní bẹ̀yẹ Poor Grace bí ṣe gbọ́ àti PA bàbá àti Shitu lọ convince wọn kó má sign signature tó ti sanwó wọ́n sanwó bàbá pọ́n máa sanwó wọ́n ti sanwó wọ́n sọ fún wọn pọ́n máa sanwó bàbá lè ti kọ́ gbé wà wọ́n máa sign but unfortunately Poor Grace sáré jáde ó fẹ́ manipulate bó ṣe máa ń ṣe ó dẹ̀ ti ń parọ́ mọ́ wọn ẹ máa lọ ṣé torí alọ́ba ò ti lówó you cannot cry more than the bereaved olúbàwọ̀ alọ́ba olórí burúkú olóòṣì Poor Grace aláyé ìbàjẹ́ wọn ni mo fún lépè ìgbà tá bá bẹ̀rẹ̀ justice ẹ ló lò fún bàbá Mohbad gbogbo ìgbà tó bá ń bá mi sọ̀rọ̀ bàbá Mohbad ẹ ló máa ń lò ìgbà tẹ́ tí ń gbọ́ kóṣóbò náà wàá pè wọ́n lórúkọ lórí ṣé torí lábà wọn ò ti lórúkọ èmi kò mọ̀ pé bàbá ń jólú wá bá mi wò ṣùgbọ́n gbà tó wà lórí bed wọ́n ti fúnra wọn pet name bí ẹ̀bá yẹ́lò olúwa bá mi wò ó máa pe bàbá tán ni olórí burúkú ṣé yàn kọ́ lórí kó lọ fẹ́ bàbá 75 ó ti sọ fún wa àfúrá ni ó ní 75 lọ́kọ òun senior jẹgẹjẹgẹ ni senior bàbá jẹgẹjẹgẹ lọ́kọ àwa làfúrá òbò mélòó ṣe tó dẹ̀ mú pálí stout kan ní Ṣàngó Òde Poor Grace ojú mi lọ bí a 3 years ló gbà lọ́wọ́ mi ó kàn gbóni kojú mi lọ senior citizen ọkọ ẹ ṣé èèyàn rí ṣe náà ló lọ fẹ́ bàbá 75 bàbá yẹn ò lè gbọ́ jìgìjìgì mọ́ ó dẹ̀ máa ń gbọ́ tí mo máa sọ pé bàbá rù sísàlẹ̀ bàbá gbé sára bàbá gbé dání sísàlẹ̀ èèyàn tó tún wá sọ fún yín pé 75 lọ́kọ òun tó lè ti sọ fáwọn ọmọ àwọn tọ́jọ́ ń gbàdúrà pé bàbá kú síbẹ̀ alọ́ba dúró lọ́mọkùnrin ó dúró tọ́ ni ó rí fìrìgbọ́ rẹ̀ fẹ́ẹ̀ṣì olórí burúkú tí ọ̀kan ló ní kó lọ parí ayé ẹ̀ sọ́dọ̀ bàbá 75 ni senior bàbá jẹgẹjẹgẹ senior citizen. ṣé tó ká bọ́yọ̀ bá ò ti lówó ẹ fẹ́ máa control ẹ̀ mo dẹ̀ ń ka kọ́mẹ́ǹtì àwọn èèyàn ti fẹ́ máa wá fáwọn critical thinkers. Meanwhile Daddy York èmi ni mo sọ fún kó ní sùúrù bínú ṣe bí mi nìyẹn mo ní no not on my watch tí bá ní mo fẹ́ dá sí mọ́ kí ló ń ṣẹlẹ̀ wọ́n ní bàbá ṣe show mo ní bàbá ṣe show kí ló ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ àwọn èèyàn sọ fún mi ẹ lọ bí gbogbo àwọn tó sọ̀rọ̀ fún mi pátá mo kàn rẹ́rìn ni show yẹn ò dùn mí ṣé káwọn sẹ́ndẹ̀ sí ẹbíjẹ mo ní ẹ má sẹ́ndẹ̀ sí mi tí n bá wo ó máa upset me I don't want to insult baba Mohbad. ẹ̀dẹ̀ rí gbogbo yín mo jáde mo bẹ̀rù anybody mo ti ṣàlàyé fún yín sìn yín tí n bá bọ́ta bú baba Mohbad ẹ lè ṣe nǹkan kan fún mi gbogbo yín máa unfollow ni mo I need the new people ẹ máa unfollow tẹ́ bá dẹ̀ torí pé mo ṣe nǹkan tó wù yín lórí ẹ tún follow mi ẹ tún nífẹ̀ẹ́ mi padà ẹ kàn rí pé this is big day but mo ti pinnu pé tí n bá ti pọ́nlé mi ní bú bàbá mọ́ but yín ò sọ pé kí n má wàá sóòótọ́ ọ̀rọ̀ fún yín lénìí ibi tí mo ti ń sùn gan sókè lórí Facebook ńjọ́ kan mo bá rí tó kọ́ọ̀tù bàbá tí bàbá sọ pé ìwọ tó ń sọ pé 100 million ni mo san ṣé o wà ń bẹ́ẹ̀ tó bá mọ nǹkan kó pè mí kó sọ fún mi bàbá ẹ bọ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ mo tún wá ń gbọ́ lọ tí bàbá ń sọ pé ẹ jẹ́ kó rí yín pé nǹkan méjì tí mo dì mú nìyàn nǹkan méjì mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lẹ́sìn kí n tó gbé Daddy York wọlé ó jẹ́ kó rí ẹ pé
ìwọ tó bá mọ̀rọ̀ ó tọ́jọ́ sísọ Mohbad lẹ wá jà fún ẹ jẹ́jẹ́ kó rí yín pé kẹ́ má forí gbégun lọlé bàbá Mohbad you owe your genuine followers an apology for that statement. I will tell you the truth. Orí òkè lẹ́wà kò pé 3 days tọmọ yín kú tó sí ọmọ yín àṣàdá pè yín lórí fóònù ó gbé yín ṣépè ẹ lè sọ̀rọ̀ omíyalé gbé yín ṣépè ẹ lè sọ̀rọ̀ WhatsApp group ṣẹpẹtẹrì pè yín ní bastard father ẹ gbé ṣépè ẹ jẹ́ mo drink inú tí ń bí mi. Baba, you said and I quote. Ìgbà tó lọ interview yín tọmọ yín kú. 500,000 gbanu account ìkọjá rí. You said it, Baba. Mohbad go tọ́jú yín. Baba. Mohbad go tọ́jú yín. Ẹ wá wo gbogbo wa. Ẹ wá wo gbogbo wa. Ẹni ká ṣọ́ra ká má forí gbégun lọlé. People lost their jobs. They lost their money. They lost their exam. They couldn't pass. They couldn't pass their theory driving. They couldn't pass their nursing exam. Is it because I'm not talking? Elegushi took me to court. I paid my lawyer £4,799. Shemobini. Emi Atelegushi you in court. I'm telling you this afternoon. Shemo sorry. 4,799 ni mo sọ fún lawyer. Kí lẹ tí ná? Money mo ti go through a lot. Gbogbo gba tọ́wọ́ ọmọ mi ṣẹlẹ̀ tó ń gbé mi ṣépè ẹbí bàbá ò pè mí níjọ́ kan bàbá ò pè mí níjọ́ kan báyìí pé báyìí ni mo gbọ́ ìgbà tí mo sọ pé mo lose iṣẹ́ gan do mi sọ síta but I told Múyìwá bàbá ò fijọ́ kan pè mí pastor ni wọ́n náà wọ́n ṣe prayer fún mi but ṣé mo bínú mo yìí stood firm. Mo yo tí mo ti ná ni. Bàbá ò bí mi now. Ohun mi ni mo ná. But kí bàbá wá jáde kó ní ẹ jẹ́ ṣọ́ra kẹ́ má forí gbé pé lẹ́yìn tẹ́ bá wá justice for Mohbad tán. Bàbá. Ẹ bọ́ta kẹ́ sọ pé ebi kọ́ o. Ẹni káwọn èèyàn ẹ ṣe orí púpọ̀. Bàbá. Táwọn èèyàn bá sọ pé àwọn ò bínú, èmi ń sọ fún yín lẹ́ni pé wọ́n lè má bínú but ẹ ṣẹ̀yàn. Ẹ tún wá sọ débi pé ìyẹn máa mú síta kan fi lọ́nbá wímẹ̀ yàn ìyẹn máa mú ó máa mú ẹ̀yìn àtọmọ yín á ti mú fọ́tò méjì pọ̀ just because síta kan fi mú fọ́tò ṣítù àti fọ́tò olórí burúkú àlè wọn wèrè ṣòbò lábàṣà òfin Ìbàdàn wọ́n ní ìyẹn náà mú fọ́tò méjì á ti máa fọmọ àwọn ṣe content bàbá come on now bàbá gbogbo wa London náà èyí ni kọ́kọ́ London àwọn London yìí wọ́n di èmi náà ni ṣé mi bọ́ta wá dá padà olóṣì bọ̀dá Múyìwá yẹn snake ni o ó dẹ̀ ti bàbá sábẹ́ boss bàbá dẹ̀ sọ gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn Múyìwá couldn't cut bàbá off Múyìwá couldn't kò lè sọ pé kí bàbá má sọ̀rọ̀ mọ́ ó wá jẹ́ kí bàbá sọ tán Múyìwá wá bọ́ta gbogbo yín ẹ má bínú bọ̀dá Múyìwá mo gbé ṣe pé ẹ ní kúre ṣé pé mo ti ń dẹyìn tipẹ́ ṣé pé tó wá ṣe pé fún yín máa ń gbàdúrà fún yín ìkànnì
gbogbo bẹ́ ṣe ń sọ ni mo ṣe ń gbọ́ gbogbo nǹkan tẹ́ ń ṣe ni mo ń gbọ́ gbogbo bẹ́ ṣe ń sọ ni mo ń gbọ́ mi báyìí ẹ tí gbọ́ nǹkan kan gbogbo yín o Daddy York máa wọlé ńsìn a wá ṣàlàyé nǹkan kan fún gbogbo yín máa tó ṣe tán ṣé ibi ṣe wo fídíò yẹn mo kàn bọ́ sí wòwò ni mo wá sọ fọ́lọ́run mo ná lọ́run I'm not doing this because of myself gbogbo ọkàn tó fi jọ́kan dá £1 àwọn tí ò rí dá kan tó gbé gbogbo ayé wọn sínú justice Ọlọ́run bá mi san wọ́n lẹ́san bá mi dùn wọ́n nínú ègún tí bàbá Mohbad ní ká má gbé lọlé yẹn Olúwa bá mi sọ dire fún wọn mo gbàdúrà gan fún gbogbo yín mo gbàdúrà fún gbogbo yín gan because nǹkan tó lè mú bàbá sọ pé ká má forí gbègún lọlé ṣé Rich Grace ti lọ àwọn àti Rich Grace ti ń gbé wa ṣépè ni lẹ́yìn tá mọ̀ ni ibi tẹ́ ti máa mọ̀ pé conscience was all over bàbá Mohbad's face bàbá ò gbà káwọn èèyàn gòkè bọ̀bọ̀ tó máa ń bá bàbá interpret wọn pé engineer àwọn ọlọ́pẹ̀ guilty conscience normally tí bàbá bá fẹ́ ṣe show bàbá máa ń gbá àwọn èèyàn sókè ẹ tí gbọ́ mo ní Lagos gbé mi lọ sí court ẹ gbọ́ iye owó tí mo ní mo san ṣá mo dẹ̀ ṣe ní ká dáwó mo ṣe ń dáwó nínú justice yo owó kankan ò dín o mo wà ń court pẹ̀lú Lagos mo ń ṣiṣẹ́ so ìlú ò lè gba lọ́yà fún mi lọ́fẹ̀ẹ́ èmi ni máa gba lọ́yà mo ń ṣiṣẹ́ mo ń ṣe full time job kò dẹ̀ ṣe criminal case so èmi ni máa gba lọ́yà tó máa defend mi àti lọ sí first one second one láì wà lẹ́nu ẹ̀ yìí but I don't come out to tell you people I don't mi ìgbégbálẹ̀ pé kẹ́ dáwó fún mi on top of it bàbá tí wọ́n sọ pé ká má forí gbé pè lọ́lé ẹni gbogbo àwọn tó ń ṣe justice tó ń gbé ọmọ yín tó ń gbé fọ́tò ẹni wọ́n fi yín ṣe content bàbá do you know the meaning of what you have said ẹ wá lọ ń ṣe yín bàbá gbogbo wa lọ ń ṣe akàn ń gbàdúrà ni pastor ni yín náà bàbá ó jẹ́ kẹ́yìn ti rí before wa gbogbo àwọn tí mò ń ká ń búra wa lé ni wọ́n ṣe mí náà but èmi kàn jẹ́ nìkan ìgbà tá bẹ̀rẹ̀ justice mo ní ká má ṣe pé fẹ́ anybody mo ní jẹ́ ká respect opinion everybody olórí burúkú olóṣì àfọkúgba inverter òun ló bẹ̀rẹ̀ pé tó bẹ̀rẹ̀ gbogbo ẹ̀ òun mo ṣe bẹ̀rẹ̀ sí gbé gbogbo wọn ṣe pé tí nǹkan tójú mi ti rí inú justice ni bó ṣe mo bọ́tà kan ra mọ́ bàbá rí ẹbí bàbá when I call him with respect I don't even call him to ask for a lot of things I don't ask him questions gbọ́dọ̀ sọ pé òun sọ̀rọ̀ fún mi bàbá ò parọ́ he does it and I don't ask bí a ti máa ti pé wàhálà ti fẹ́ ṣẹlẹ̀ ní máa ń pè wọ́n I don't call him I don't ask I don't need to know wọ́n ní tó bá sọ̀rọ̀ fẹ́mi mi máa sọ síta àbí bàbá parọ́ mọ́ mi ń bẹ̀yẹn ni because àwọn tó ń sọ̀rọ̀ yín síta gan mo dẹ̀ rí kí ni ọba rán sí yìí ń bọ̀ ẹ jẹ́ kí n pín ní kí ni ọba rọ nìyẹn ẹjọ́ èyí tẹ́ bá fẹ́ fún ọba rọ ẹjọ́ bá mi ṣe ọba rọ ní love ẹjọ́ mo bẹ̀yìn ni mo ti pín kí ni ẹjọ́ mo bẹ̀yìn ni ẹ bá mi ṣe ọba rọ ní love ó deserve ẹjọ́ abẹ́ gbọ́ mi mo dẹ̀ fẹ́ kó yẹ yín pé ìgbà tá yan even before ká tó yan Rich Grace kó máa tẹ̀lé bàbá lọ sí kó máa tẹ̀lé bàbá kiri ẹ má gbàgbé pé mo sọ statement kan every time tí Rich Grace ń lọ sí Ìbàdàn àwọn èèyàn fún lówó orí platform Sister Toyin wọ́n ti dá over 1 million fún Rich Grace rí mbẹ̀ ẹni kó bọ́ta kó sọ pé mo ń parọ́ eléyìí tí gbogbo yín rò bí pé Rich Grace ń lọ sí Èkó pẹ̀lú owó ẹ̀ kò lọ rí kọ́ máa fún lówó
mo ti pin ẹ sí Facebook mo fẹ́ pin ẹ sí bí by TikTok máa mú page wálẹ̀ but Tolu Grace ti pin sister Toyin ṣá lè pin ẹ ni but mo ti pin ẹ sí Facebook ẹ̀yin tí Facebook ẹ jẹ́ bá mi show baro ní love ẹjọ́ mo bẹ̀ yín ẹ̀yin tí TikTok ẹ mo bá wẹ wọnú inbox wọn kẹ́ lọ fún wọn ẹjọ́ mo bẹ̀ yín ni ṣé ń gbọ́ mi ibo mo sọ̀rọ̀ dé náà kí ni bọ̀dá mú ìwà ń wò tó fi jẹ́ kí bàbá sọ gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn tó plan wọn ni náà bí bàbá ṣe ṣó tó ọjọ́ kejì Rich Grace bọ́ta deni Rich Grace ò debunk nǹkan méjì tí mo sọ ṣé kò sọ fún èèyàn kan pé fáìlì alọ́ba ṣítù ń ju sẹ́gbẹ́ kan ni kò ṣe nǹkan kan ó dẹ̀ bọ́ta ó dẹ̀ ní ṣítù ń ṣiṣẹ́ ẹni kó bọ́ta kó wá ṣépè náà ìgbà tó lórí burúkú máa bọ́ta wọ́n ló ṣe ṣó ni bí bàbá ṣe tán dẹ̀ wọ́n lòun náà bọ́ta the second day èmi sí ẹ Rich Grace èmi sí ẹ ó lè jù mí lọ lójú orí but in no ramification tí o bá ń sọ̀rọ̀ justice ó lè súnmọ́ mi ó lè bá mi sọ̀rọ̀ kò ṣe ti gbéraga you are evil ìkànnì ẹ ó gbàgbé pé God cannot be mocked ó mọ̀kọ́ lọ́hùn ó fi wọlé sí wa lára ó gba gbogbo owó lọ́wọ́ àwọn èèyàn ó fẹ́ gbọ́mọ ẹ lọ sí ìlú òyìnbó lórí justice lórí pé ó ti gbàbọ̀dẹ̀ báwo bá ṣe rí ẹ ṣe tú ẹbí obìnrin má pè má ṣàdúrà fún má pa àwọn èèyàn kọ́ bá mi fún lówó kí ló tún fẹ́ mo ń sọ fún yín lálẹ́ òun ló ti bàbá Mohbad jáde kó wá ṣe nǹkan tó ṣe yẹn bí bàbá ṣe ṣe tóun náà jáde níjọ́ kejì I don't watch her mi wo kó ṣe ti gbéraga kùndùsù fẹ́yìn tẹ́ ń wò wá because wọ́n ní ló bá gbé Bible wọ́n ní mi ló bá ń ṣépè fún Rich Grace epo mi ata mi abẹ́ àdàbí tí n bá robi sí ẹ àdàbí tó wáyé pé gbogbo ẹni tí bá sọ̀rọ̀ ẹ fún kò ń ṣe rere ẹni mò ń wá bí sí bàbá ṣe mo sọ fún yàn kan tó close mọ́ mi mo ní mo fẹ́ ṣe nǹkan ńlá fún Rich Grace lẹ́yìn justice mo lè má bàa fún yàn lówó every time èmi máa fẹ́ ṣe nǹkan fún yàn ní tó máa rí tó máa because ó ti pè mí ó ti bí mi rí pé kí lòun lè máa tà ó ní bá ṣe wà ń lo òyìnbó yẹn pé kí lòun lè máa tà mo dẹ̀ sọ fún mo ní ẹ̀yẹ lọ́wọ́ nǹkan tẹ́ fẹ́ máa tà mo náà ti táwà ó ti bá mi get a lot of things táwọn èèyàn dẹ̀ ń patronize mo ní but ẹ̀yẹ lọ́wọ́ nǹkan mo ní irú kòkòrin mo ní mo ti introduce kòkòrin sáwọn èèyàn mo dẹ̀ mọ̀ pé kòkòrin cheap nìbàdàn mo ní àwọn èèyàn máa fẹ́ fi ṣe ẹ̀wà gan-an gbogbo ẹ̀ma mo tẹ́ bá ẹ lọ bèrè yẹ or anything tẹ́ bá mọ̀ mo ní ẹgbẹ́ wa èmi á bá yín polówó ẹ̀ from there you will be selling it mo fẹ́ re fún woman yìí náà ìgbà tó máa bọ́ta wọ́n ní ó gbé Bible ńjọ́ náà wọ́n ní ló ń gbé gbogbo ìgúnnu Bible sórí ọmọ kan ṣoṣo tó bí wọ́n ní ló ń pe ìgúnnu láìlánu Bible èmi oore ni mo ṣe fún ẹ Rich Grace ta ló mọ̀ ẹ́ kò sẹ́ni tó mọ̀ ẹ́ èmi ni mo pariwo orúkọ ẹ lórí platform mi èmi ni ó wá wẹ́ tó fẹ́ ṣépè fún èmi mi ìbú ẹ̀ mo kàn ló ti gbàbọ̀dé ní ṣé ká má sọ̀rọ̀ ni anyway ìyẹn dẹ̀ ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ meanwhile voice tí mo gbé jáde yẹn kí ló tó wọ̀ bí Rich Grace báyìí mo yọ láhùn mo yọ ni mo bá wípé wò bí Rich Grace àbí wọn lọ máa mú bí àtútù pálí kan àgàrà tó bá tutù tí bá gbẹ́sẹ̀ lọ́kùnrin nínú kílọ̀bù báyìí ó gbẹ́sẹ̀ ní bàbá Mohbad olóṣì ó lọ fún rìsẹ́ẹ̀sì ni owó lọ́wọ́ tó pẹ̀lú Rich Grace ó jìnnà sí Rich Grace ó súnmọ́ Paul Grace abẹ́ ẹ̀gbọ́n mi so bí ṣe gbọ́ kíní yẹn ṣẹ́rí voice note tí mo gbé jáde yẹn ẹni tó mú fún mi ó ti wà lọ́wọ́ ẹ̀ tipẹ́
voice note ti wà lọ́wọ́ wa ti pẹ́ bó akọ decide pé má jẹ́ ká gbé síta so bí ṣe rí progress tó bọ́ta tó fẹ́ máa control on okay máa kàn gbogbo yẹ ìdànù ẹni tó fẹ́ wá bá ṣọmọ nǹkan tó gbé dání progress bọ́ta kò ní bàbá Mohbad orí wò wẹ̀rí ọkùnrin ní bàbá Mohbad kò lè tijú ogbóbò súnmọ́ ni ó dẹ̀ dù bọ́sítà ò ní kúre olórí burúkú ó dàbí akàn tó ń tàlé búté ó dàbí àyàmà tanga orí gíẹ́gíẹ́ ó dàbí ó dàbí ìyá gbọ́nká senior olóṣì àwa àfúra ni a ti believe náà àwọn èèyàn jù ẹ wò bá tó ní Kélégùṣì bọ́ta kó lọ claim ọmọ ẹ̀ ó wé scarf mọ́rí báyìí bí born again ìgbà tẹ́mi tí tó ti ń wọṣọ tó shape tó ti ń wọ transparent tó ti ń lo earring tó ti ń kun white powder kò ń kun powder tẹ́lẹ̀ ojú ẹ̀ wà powderless ni ibẹ̀ láti fúra ẹ wọ́jọ́ tí ìyá Mohbad tó ṣe interview ní court tó sọ pé òun máa support bàbá Mohbad ṣe rántí ta ní kó lọ tó ní kí ìyá Mohbad lọ jókòó ti bàbá Mohbad ṣe rántí tí àbúrò bàbá Mohbad tó mú ìyá Mohbad lọ jókòó ó dúró tán ni ó ní kò ní jókòó ẹ bèrè lọ́wọ́ èmi ni mo pé money rich grace allow that woman to talk with baba please mo ní má gbàgbé pọ́ bímọ fúnra wọn tí justice bá lọ ìmọ̀ parí ìjà ó ní no ẹ bèrè lọ́wọ́ ẹ mo pé mo ní kọ́ lọ gbé fóònù fún ṣé gbogbo yín rántí ní kóòtù ńjọ́ yẹn tí ìyá Mohbad sọ pé òun fẹ́ support bàbá Mohbad ẹ jẹ́ wọ́n pé àlè ta obìnrin inú sí ìsọ sọ pé òun fẹ́ support bàbá Mohbad ṣé rántí ó yarí pé kò ní ẹni kó bọ́ta ṣé kò sùn kòròdú ni with receipt nǹkan máa bàjẹ́ ẹgbẹ́ jẹ́ ká fílẹ̀ bẹ́ẹ̀ mo wá láwọn kan tó sọ pé evidence ìdàṣẹ́ ṣí eré ni wọ́n lóbìnrin àtọkùnrin wọlé wọ́n tilẹ̀kùn ṣé mi máa wà ńbẹ̀ tí máa wò bọ́ tó ń dóra wọn ni. àwọn kan níbo ni ìyàwó bàbá wà of course private another apartment bàbá wà náà ìyàwó bàbá wà ní ilé wọn náà of course ọmọ ló ń sùn bẹ̀ lóòótọ́ ọmọ wọn náà máa ń lọ bẹ̀ bàbá wà ní private apartment ilé bàbá kọ́ ni bàbá wà yẹn another apartment ni náà so kí lẹ wá ń sọ ẹ bá mi pé rich girls kó bàtà ibo ló lọ sùn jọ tó lóun sùn Kòròdú anyway bí ṣe ní tó bọ́ta báyìí mú kàn wó pé tàbá màdá kẹta dẹ̀ ń wò pé ká má sọ̀rọ̀ woman yìí máa kàn máa sọ̀rọ̀ sí everybody ni bí ṣe ju voice note síta ni ẹ pé ṣé torí nǹkan tó ṣe ń bú wa ni rich grace o lè tún bọ́ta o nǹkan tí máa jù síta surprise ìyá ẹ nǹkan tí máa jù síta fún ẹ àánú bàbá ló kàn ṣe mí nǹkan tí máa jù síta fún ẹ wàláì tàláì ṣé voice yẹn lọ voice yẹn nìkan lè rò bí mo ní lọ́wọ́ ni don't dare me please don't ẹ jẹ́ ká fílẹ̀ bẹ́yìn ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ now ṣé mo péjọ Sunday mo gbé síta pé ara bàbá òyà because àtìgbà yẹn ṣé mo ti sọ fún yín náà ní last week pé ibi tá bọ́rọ̀ dé I will take a several seats and watch I'm not out of justice and I can assure you I'm not out but let me be honest with you today how I wish I can call my auntie to explain how Nigeria works. Let me see if she will pick a call if she's ready to explain to you. Shetiri gbogbo last week auntie mi pè mí jókòó. You might not want me to call her on chat, but I share the phone. Auntie me pè mí jókòó. Oni BJ, I see what is going on. I won't go, but because they know she's my auntie, people send her things to talk to me. Oni BJ, I will be honest with you. And shall I tell me
tá pé mo gbọ́rọ̀ sí wọn lẹ́nu nìkan bá ṣe ti bẹ̀rẹ̀ sí ní wá justice lọ sọ pé ikú tó pa Mohbad part of it is drug related gbọ́n bí ìdáwọn ló mú àti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn ó dẹ̀ ti ń jọ bẹ́ẹ̀ sí is part of it ẹ jẹ́ ká dẹ̀ mú last week àǹtí mi wá pè mí wọ́n ní Bukky can I be honest with you wọ́n náà wọ́n ti ní she has a lot of investment in Nigeria a lot only BJ let me tell you how Nigeria works and you can ask anybody wọ́n ní Nigeria làwọn ti rí pé criminal tó lù yín jìbìtì wọ́n á pè jókòó ìwọ tó ní nǹkan wọ́n á pè jókòó ọlọ́pàá máa ní kẹ́ dialogue two things criminal ti sanwó fọ́lọ́pàá àǹtí mi ní Mohbad tán fún justice ṣàròpọ̀ stupid ni ó nínú báwo la ṣe fẹ́ gbà ó dẹ̀ sọ statement kan ẹ má gbàgbé pé Múyìwá sọ fún mi tí mo sọ fún nígbà corona nígbà autopsy Múyìwá said and I quote tó bá lóhùn sọ ẹni kó bọ́ta ó ní BJ wọn bá lọ ṣe autopsy lẹ́ẹ̀mẹ́ 100 ó ní wọn result wọn ó ní a lè rí justice only because it is Nigeria. Tọ́tẹ̀ tí fún mi example ǹjọ́ yẹn Delegiwa ó popular ju bàbá lọ ṣó gba justice kíní kan Ìgè ṣó gba justice èmi dẹ̀rẹ̀ mi fẹ́ kéèyàn discourage mi àǹtí mi wá ṣàlàyé bó ṣe ń work ó ní tọ́n bá ti pè bàbá o ó lóun ṣọ́ ẹ̀ pé wọ́n á ti pè bàbá ẹ má gbàgbé pé mo sọ fún yín pé Fálànà pé bàbá tí ó mọ̀ pé bàbá ti ní lọ́yà wọ́n fẹ́ discuss ni ìgbà tí bàbá láwọn ti ní lọ́yà ó sá lọ ṣòye yín ẹ má gbàgbé pé ìgbà tí bàbá tún lọ sí police station ńjọ́ kan bàbá ní police station yẹn sọ fáwọn policeman yẹn sọ fáwọn pé bàbá ẹ lọ sí ọmọ yín nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ti ṣẹlẹ̀. ṣé tí o mọ nǹkan tó jẹ́ kó ṣe ni phone forensic tabari lẹ́ni a sọ fún wa last call ẹ tí Mohbad pè gbẹ̀yìn kó tó kú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ kí Mohbad tó kú a sọ fún wa why is she too not asking for it. àǹtí yẹn ni wọ́n máa pè wọ́n sórí center table ní conference table ó ní wọ́n pàṣà náà wọ́n pè bàbá bọ́n tẹ̀ tí pàṣà náà wọ́n pè bàbá ẹjọ́ yóò lọ bí kankan kí lẹ fẹ́. Yes, that is why she too does not want to leave Baba. That is why they don't want to sign that thing. And ìtẹ́ bá rí VDM níbẹ̀ wọn ò pé sí ni. Ẹ gbọ́ mi ó ní ọ̀rọ̀ yín ò ní dé court ó ní ká gbàgbé ẹ̀ ṣé òun náà dẹ̀kọ́ ló ń ṣẹlẹ̀ because bàtà bẹ̀rẹ̀ corona wọn náà máa lọ sí high court ọ̀ máa sọ̀rọ̀ high court mọ́ báyìí. ó lọ́lọ́pàá ó ní ọ̀rọ̀ ò lè lọ sí court because prosecutor gbé lọ sí court and these prosecutors are not ready. They will call a conference with lawyer. Ó ní sọ sí tuta ń sọ ó lè ti sọ fún bàbá kí bàbá má fẹ́ sọ fún wa. And mo dey believe. Mo believe because the way Baba and Muyiwa are playing game with our emotions, with everything. It seems they know what we don't know. They just want to play along. I'm telling you. So that's why let's just watch now, please. Don't put your emotion and your everything should be paramount to you. Ito ye mo se so tete te ko le ko pe e gbagbe justice o. Tí Ọlọ́run ò bá tú àṣírí Àṣànà within 6 months. Ẹ má sin Ọlọ́run tí mo sì mọ̀. Ẹ on follow me. Discuss, but stop playing on the public's emotion.
Why tẹ́ ṣe wọn tó mọ́ Shitu? Because Shitu ló máa contact. Shitu ló mọ bó ṣe máa mú sí yín lórí. Òun lẹ ṣe rí Shitu àsọ Ọlọ́run. Níbi tí Shitu ṣe dé fẹ́. Tí bàbá tó bá pe white fún bàbá ní black, bàbá máa ní black ni. Shitu ti kó wọn láyà jẹ bí olórí burúkú. I am telling you for free. Ṣùgbọ́n táwa lọ́lọ́run dá tí ò lè mú. Àní àṣànàgán máa sọ pé kó jẹ́ kóun kú ju kóun wà láyé lọ. Èmi lè sọ yẹn fún yín. Justice máa wá o. Bọ̀ kó ṣọwọ́ lọ́yà. Kó ṣariwo tàǹpà o. Ọlọ́run ló máa fún wa. Àṣírí àṣebí máa tú. Mi ìfẹ́ mọ bó ṣe máa tú. Ṣùgbọ́n àṣírí wọn máa tú. Ẹ wọ́n ti pé gbà tí pẹ̀pẹ̀tẹ́rì mo sọ fún yín mo ní nǹkan burúkú kan máa ṣe búlù. Ṣáṣírí òtù. Mo sọ lé ní ìtorí mo fẹ́ kẹ́ mú dání ìtorí máa ṣẹlẹ̀. Ọba àṣànà tó láyé yìí, àṣírí àṣànà máa tú. Kí bàbá Mohbad gba settlement, àṣírí àṣànà máa tú. Ṣé ti wé tó lọ sìn? Wọ́n náà ṣànà ń sìn. Fọ́tò Múyìwá ló fi ń ṣe cover page. Tó ń celebrate ẹ̀. Tó ń celebrate ẹ̀. Ẹ dẹ̀ má gbàgbé pé Múyìwá ti lọ sọ platform kan rí tó ní àṣànà ìyàwó wa ni. Àfúrà o. Àti finá sórí òrùlé sùn o. Ẹ dẹ̀ má gbàgbé pé Òṣogbo lábàṣà of Ìbàdàn. Ó ti sọ pé we cannot cry more than the bereaved. Ẹ dẹ̀ wọ́n ti pọ́ máa ń tẹnu mọ́ lójoojúmọ́ pé ta ló bá gbọ́ ọmọ ẹ̀ lọ́rẹ̀ pé òun fẹ́ lọ sí ńkọ́. Ṣé máa ní kó má lọ sí ni? Poor Grace, Obo Grace. Ẹ má gbà ìpò sọ kíní kan pé ẹ má gbà ìpò ó sọ statement kan Daddy York ti fẹ́ pè wọlé. Daddy York ẹ jọ fún mi ní 1 minute. Ẹ má gbà ìpò Poor Grace sọ statement kan pé àwọn lọ́yà àṣànà wá ń bẹ̀bẹ̀ lẹ́yìn ṣùgbọ́n wọ́n ń ṣe nǹkan míì. Báwo ló ṣe mọ̀? Ta ló sọ fún? She said it. Ó láwọn lọ́yà àṣànà wá ń bẹ̀bẹ̀ lẹ́yìn ṣùgbọ́n wọ́n ń ṣe nǹkan míì. Báwo ló ṣe mọ̀? Ta ló sọ fún? Daddy York máa já yín sáwọn kankan sí. Àṣé DNA letter tí bàbá gbé sórí wọ́ọ̀lù ẹ̀ àṣé fake ni. Daddy York will explain everything to you. Please, ẹ lọ fún tea break kẹ́ padà wá. Ṣé ká dúró? Àṣírí ńlá kan fẹ́ yọ ń bíbá yín sìn kẹ́ lè fi mọ̀ pé they know what they are doing. Bóyá bàbá ló ń play game ni o. Bóyá Múyìwá ni o. Bóyá Shitu ni o. Fake. Gbogbo London ló sọ pé ti gbà kan lọ ṣe nǹkan ní London yẹn. It is fake. Fake letter ló gbé fún wa. Daddy York máa sọ̀rọ̀ sí. Instagram ẹ̀yin tí lọ máa gbé yín padà wá ṣe gbọ́. Mi ní kúrò. Ẹ ti fẹ́ máa lọ sí. Kí ni ẹ ti lọ? Ẹni sùúrù Daddy York máa pò wọlé sí. Okay, Instagram ti tán. Anytime tí bá ní bàbá ẹ pé VDM mo pé kó gbé phone mo ti send message. Kí Daddy York tó pè wọlé mo fẹ́ play ohun bàbá. I like him. Okay. Daddy York ẹjọ́ ní sùúrù fún mi o. Ẹ jẹ́ kí sáré sọ ti báyìí. Okay, kí n gbé yín sókè. Okay, ń bọ̀. Daddy York kí n gbá ṣé kí n gbé yín sókè ni. Okay, ẹ lè sọ̀rọ̀ dáadáa. Okay. Okay. Daddy York nìkan ni máa gbé sókè o. Àwọn àti sister tó yìn ṣe wà ń bí ẹ bá mi gbé Daddy York àti barrister tó ní ṣe ń bá sókè. Okay. Ẹ bá mi gbá. Okay, wọ́n ti send request. Ẹ jẹ́ kí sáré sọ nǹkan tí mo fẹ́ ṣe ẹni sùúrù. Okay. Now, ṣé máa pé gbogbo week tí okay, ẹ ṣe. Daddy York, ó ga jù. Jaru lẹ ṣe leni. Ṣé park lẹ wà ní? Àbí rich girl ṣe ó ti gbé lọ́dọ̀ ẹ̀yin náà.
ẹ má ṣe kámẹ́rà dà àwọn òbò arúgbó Ondo. Daddy York. Rich guys got to be someone you go over you. Fine boy looking young. Daddy York. Even if I'm critical see Kasiwa. Daddy York in the corner online. Ever me go what's okay. I just kiss my sorrow. Daddy York, I for me 1 minute. So regarding Sunday, mo wà lọ́nà bíṣẹ́. Mo rí pé mo ní message látọ̀dọ̀ baba Mohbad. So bíṣẹ́ dé bíṣẹ́ mo lè lo phone so mo sáré gbọ́ phone mo sáré gbọ́ message yẹn. Bíṣẹ́ gbọ́ message yẹn mo sáré put to update pé baba sick ipe ke gbàdúrà fún wọn. Inú mi tó yìí mọ́ ni. Inú mi náà dé ìmọ̀ sí wọn o. So ìgbà tí wọ́n á jókòó tí mo wá settle mo wá lọ tún message yẹn wò. Màá play gbogbo ẹ̀ fún yín sìn. Mo wá pé baba send picture. Mo wá wo picture yẹn mo dẹ̀ rẹ́rìn. Ta ló ń gba abẹ́rẹ́ tó ń wọṣọ tí wọ́n ṣí abẹ́rẹ́ sókè láti fún wọn lábẹ́rẹ́. Ìgbà tí bàbá wá mo wá lọ tún fídíò yẹn mo lọ tún audio bàbá gbọ́. Bàbá ò genuinely wá sọ sorry o. Ibẹ̀ mo ti wá wò pé no, this is the end. Ẹ gbọ́ reason sin. Bàbá ò wò pé òun, not even me, to everybody tí bàbá insult ipa ma forí gbé pé lọlé. Ma play fún yín. Ẹ dẹ̀ mọ̀ nǹkan tí mo ṣe play. Bàbá is very smart. Nǹkan kan ṣẹlẹ̀. Ṣé mo gbà tí punch gbé kíní pé bàbá ṣe interview. Tí mo bá ń gbé punch ṣe pé. Ṣé gbogbo yín rántí? 3 weeks ago. Mo sùn ni mo jí ni mo rí pé bàbá ti ṣe interview tó sọ pé tí punch gbé nǹkan tí bàbá sọ tó sọ pé Naira Marley àti Sam Larry bully ọmọ wọn. Ẹ bá mi kọ́kọ́ ṣe rántí about 3 weeks ago nìkan yẹn ṣẹlẹ̀. Ṣé gbogbo yín rántí? Èmi kúkú ń sùn ni. Bí ṣe jí ni mo ti rí pé àwọn èèyàn ti send message sí mi. Mo ní kí ló ṣẹlẹ̀ bàbá ṣe interview ni. The first person tí mo kọ́kọ́ pè níwájú Ọlọ́run àtẹ̀yàn. Gurexi ni mo pè. No, sorry. Mi kọ́kọ́ pè Gurexi. Bàbá Mohbad mo pè. Ẹ yá kí n sọ fún yín tí bàbá bá ti mọ̀ pé òun ṣẹ̀. Tí bàbá bá ti mọ̀ pé òun ṣe nǹkan tí ò dá. Kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè pé bàbá Mohbad kò ní gbé phone. Kí n tó ṣe anything bí ṣe rí update punch. Bàbá ni mo kọ́kọ́ pè. Mo pè bàbá because mo fẹ́ update kí má mọ̀ òótọ́ ọ̀rọ̀. Bàbá ò gbé phone. Mo pè Gurexi. Ẹ bá mi pè bàbá. Ṣé ti rí nǹkan tí punch kọ Gurexi lóhun ti rí. Mo bá bẹ̀ sí gbé punch ṣe pé. Mo ní Gurexi. Ṣé bàbá ṣe interview pẹ̀lú punch ni? Gurexi ní bàbá ṣe interview pẹ̀lú. No, Ọlọ́run ò mọ̀. Ọlọ́run máa find out fún mi. Bá fẹ́ mo pè bàbá bí bàbá ò gbé phone. Mi ìsúnmọ́jú jọ yẹn gbogbo ara mi ń gbọ̀n. Pé ṣé bàbá ìfẹ́ fọwọ́ ara ẹ̀ dá? Nǹkan tí ń níyanjú òtúnṣì lọ ń tẹnu mọ́ pé Naira Marley àti Sam Larry bully ọmọ ẹ̀. Àṣànà tó wà ń bẹ̀ ìgbà tọmọ ẹ̀ kú gan. O ṣe interview kó sọ pé kó lọ bẹ́ẹ̀ mú. Ìtorí Ṣítù ti sọ pé kó lọ máa tẹnu mọ́. Naira Marley àti Sam Larry for no reason. Ẹ̀yin náà sáré lọ. A pè bàbá ò gbé phone. Mo wá pè Gurexi padà. Mo ní Gurexi. Ó dàbí bàbá ti lọ sí church. Náà ṣe gbé phone. Gurexi dẹ̀ sọ fún mi. Gurexi ní bàbá ò lọ sí church. Ó ní bàbá ti mọ nǹkan tán ṣe ni. Mo ní kí náà ṣe. Ó ní ọ̀rọ̀ punch yẹn lòun bá bàbá sọ láàárọ̀. Ó lòun kọ́kọ́ pè wọ́n láàárọ̀. Ó ní bóun dẹ̀ ṣe pè wọ́n. Torí 7 o'clock lòun pè wọ́n. Ó ní bóun ṣe pè wọ́n. Bóun ṣe ń bá bàbá sọ̀rọ̀ lọ. Bàbá jáun kúrò lórí phone. Bàbá ò gbé phone mọ́ láti gbà yẹn. Ó ní bàbá ò lọ sí church.
ó lóun máa find out fún mi pé ṣé bàbá ṣe interview yẹn. ṣé ń gbọ́ mi ṣá? bí ṣe pé sis mi kan nìyẹn. mo ní ṣọ́ ní another number bàbá lọ́wọ́ náà wọn ò ní. wọ́n ní but káwọn pé èèyàn kan tó súnmọ́ wọn tó wà ládùúgbò wọn tó mọ̀ wọn pọ́n tó máa bá wa wò bí wọ́n wà nílé. wọ́n wá pẹ́ ní ẹni yẹn lóhùn òun ò sí nílé pé òun wà ní church pé but bàbá wà nílé ibẹ̀ mo ti kọ́kọ́ ká pé gòrẹ́sì ò parọ́. ẹni yẹn wá ní kí ẹni yẹn pé bàbá kó pé bàbá a wà lórí fóònù. ẹni yẹn wá pé bàbá gbé fóònù. ẹni yẹn wá ń bá bàbá sọ̀rọ̀ bàbá ní kó máa bọ̀ nílé but fún bó ṣe sọ̀rọ̀ ẹ̀ mò ń sọ fún ẹni yẹn tó pé ẹni yẹn pé bàbá ṣe interview yìí. Meanwhile ìgbà tí bàbá ò gbé fóònù èmi ti sáré lọ update pé bàbá ò ṣe interview kan disregard ẹ̀. ṣé ń gbọ́ mi? ìgbà tí gòrẹ́sì máa get back sí mi padà gòrẹ́sì ní BJ bàbá ṣe interview. Ara mi gbóná orí mi lé. Yàtọ̀ sí gòrẹ́sì another person tí mo ti ní kó bá mi confirm because ẹni yẹn mọ èèyàn ní Punch said that I quote wọ́n tí bàbá bá press ẹ̀ àwọn máa gbé voice yẹn jáde bàbá ṣe interview pẹ̀lú àwọn bàbá dẹ̀ bọ́ta bàbá dẹ̀ ṣe show pé òun ṣe interview ṣe rí ìjọ yẹn nìkan ìjọ yẹn ni mo ti ní second thought nípa bàbá. Meanwhile ìgbà tí mo ń pe gòrẹ́sì mo ní kí gòrẹ́sì máa lọlé wọn pé wọ́n ṣe interview wọn wá ṣe interview o wọ́n gbọ́dọ̀ bọ́ta because mo ní Naira Marley ò sọ pé òun ò kówó sílẹ̀ wọ́n tún fẹ́ kẹ́ lọ kọjú ìjà sí ẹni tó fẹ́ ṣàánú yín ṣé bàbá yìí ń ronú ṣá ṣé ń gbọ́ mi gòrẹ́sì ṣá sọ pé òun máa lọ gbàtí gòrẹ́sì ò tètè get back mo wà force láti pe bọ̀dámù ìwá mo ní bọ̀dámù ìwá báyìí ló ṣẹlẹ̀ bọ̀dámù ìwá ṣàpè bàbá pé wọ́n máa bọ́ta lọ sọ̀rọ̀ ìpè ìgbà táwọn àti bàbá wa pè ń padà wọ́n ṣàṣọ̀rọ̀ yẹn ngàn bọ̀rẹ́bẹ̀ wọn mọ̀ ipá wa ti confirm lọ́dọ̀ Punch guy yẹn pé bàbá ṣe interview bàbá yẹn dẹ̀ sọ pé tó bá push òun máa gbé voice bàbá ó lóun bàbá yẹn lóun pè wọ́n sọ pé Punch ló ń bá yín sọ̀rọ̀ so kò sí bá wọn tán bàbá. èmi tó yẹ pé gbogbo ayé mi tẹ́lẹ̀ màá dúró pé bàbá ò ṣe kinní yẹn ni ṣé kíjọ́ tí mo gbọ́ ti Punch yẹn ó dùn mí but ṣá lè blame wọn náà ni Shitu ló ní kàn lọ ṣe interview yẹn kàn máa tẹnu mọ́ Shitu bí tó bá wà lẹ́nu pẹ̀lú ojú ẹ̀ tó ti rí bí orí okó yẹn ìkànnì ẹ̀ ó ṣẹ̀kẹ́ gidigidi Elégùṣì my sweetheart ayíwá ń kọ́tù o bó tẹ̀ yẹn pẹ́ gbé mi lọ kọ́tù my darling ọba ẹ̀kẹ́ egg roll mo ti gbà lọ́wọ́ yín fún ẹ̀kẹ́ puff mo ti gbà lọ́wọ́ yín Shitu ni mo fún Elégùṣì sweet darling Elégùṣì mo ti gbẹ̀kẹ́ lọ́wọ́ yín ayíwá ń kọ́tù bó tẹ̀ yẹn pé mo ti sọ 4,700 ká tó lè dọ̀rẹ́ bá déhùn padà fún mi mo gba ẹlẹ́kẹ́ egg roll lọ́wọ́ yín mo gba ẹlẹ́kẹ́ puff lọ́wọ́ yín mo fún Shitu. Now kí wá sọ tán ṣé kíjọ Sunday ìgbà tí mo wá gbọ́ voice note bàbá mo wá ti ń gbọ́ káàkiri pé wọ́n ní kọ́ ni mò ń pa pé bàbá lòun ò bẹ̀ mí sọ́ni pé bàbá lòun ò sẹ́ni kankan sí mi òun ló jẹ́ kí n screenshot message wọn ẹ jẹ́ kí n sọ reason ẹ jẹ́ kí n play voice note bàbá kẹgbọ́n nǹkan tó ṣe send ẹ̀ sí mi mo dẹ̀ gbọ́ message ẹ̀ báyìí mo ní so if it is not because of people that surround you that are for me that are helping you will not come and say sorry ibẹ̀ mo ti pé no bàbá is not I'm sorry is not after justice. Is not after justice. He lost his son, accepted. Bàbá dẹ̀ ti sọ ó ti lọ sí mi. Ó dẹ̀ ti lọ sí mi lóòótọ́. Ọmọ tí ò tọ́jú bàbá tí ò tọ́jú ìyá náà. Wọn ò ní mísì ẹ̀ tó bá kú mo sorry. Ẹ má bínú. Bàbá said it. Ọmọ ò lè kú kí bàbá bá sọ pé kò fún mi lọ́wọ́ rí. Ó fi ya bàbá mo ti sorry dáadáa mo ní mo bá di fi ya jẹ bàbá yẹn ó fi ya jẹ àwọn òbí ẹ̀. Bàbá tó tọ́jú ẹ̀ 10 years I no see mommy. Ìyá yẹn ló ra freezer fún. Ìyá yẹn ló ṣe gbogbo nǹkan fún. Ẹ jẹ́ kí n send mo wá fara balẹ̀ ẹ máa gbọ́ ṣé ibi tí mo ti kọ́kọ́ wò pé bàbá ní lọ́wọ́ gan o tẹ́ bá send message sí bàbá lórí WhatsApp bàbá máa ka ẹ ti mọ̀ tó bá ṣe message tó máa ka tẹ́ ní mọ̀ ìpọ́n ka yẹn
àṣé bàbá ti fi fóònù wọn síbẹ̀ yẹn mo pé bàbá tó ní capital làwọn èmi go mọ̀ ṣe so bàbá fẹ́ máa ka message kó dẹ̀ máa ṣe bí ipò ká queen alájá tó ti kú ònú justice àbájọ tí bàbá ò fẹ́ sún àwọn tó 15 tó wà nulẹ̀ queen alájá gbogbo àwọn tẹ́ fi pé bàbá yóò bá sọ̀rọ̀ mọ́ ló ń bá sọ̀rọ̀ because of what? Because of peanuts ẹ̀sọ́ di ndí ọmọ nù ṣé peanuts lè mọ́mọ́ yẹn padà wá fún yín àìbìkítà yẹn àti ya Mohbad ló jẹ́ kọ́mọ yẹn kú because ẹ̀yìn àti ya Mohbad gangan sọ wọ́n sọ fún ipá kàndá ọmọ lẹ́bí ẹ tọ́jú ẹ̀ dáadáa ọmọ yẹn lẹ wá fi ṣe ẹ fi takaiti ẹ ti rí pé lórí burúkú lèèyàn wọ́n níyàn wọ́n dọmọ ibi tó ti ta ṣàwámà ẹ dẹ̀rù bí ìyàwó gidi nìyẹn ó sad it is very very sad. I am disappointed. ẹ jẹ́ ká máa sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ kí n play so wọ́n ní ó dàbí bàbá ò sọ fún àwọn Rich Grace pé òun wá bẹ̀ mí wọ́n ní Rich Grace wá sọ pé irọ́ lèmi ń pa bí ṣe máa ń parọ́ nìyẹn ìbínú yẹn ló mú mi gbé evidence síta. ń bọ̀ ṣẹ́tìrì gbogbo yín Sunday ni ṣẹ́tìrì ẹ jẹ́ kí n play fún yín. ìjọ ọmọ máa fẹ́ bẹ̀yìn lórí ọ̀rọ̀ tó lọ yìí ìdí àti túmọ̀ ni pé láti gbà tẹ́ ti gbẹnu sí orí ọ̀rọ̀ yìí again a lot of things ni mò ń rí tí ó lè jẹ́ kí inú mi dùn even àwọn tí wọ́n true yín wọ́n fi like mi wọ́n ń pè mí àwọn ọ̀rọ̀ tí mò ń gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ inú mi ò dùn ó fà á láti gbà yín báyìí ara mi ò yá ẹ kò lè máa rí mi tí mò ń sọ̀rọ̀ lórí afẹ́fẹ́ ọkọ máa ń hide a lot of things even láàárọ̀ yìí ní hospital mi mo wà màá send the picture yẹn náà sí èmi kàn fi àkókò yìí rọ̀ yín pé ẹ má bínú sí mi o because bí ẹ ṣe bínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó bínú tó mi dẹ̀ rí pé àwọn tó rọ̀gbà yìí mi ká ní ó lè jẹ́ true yìí náà fi mọ̀ mí ó pọ̀ ó má fẹ́ kẹ́ wo kẹ́ni mọ condition tí mo wà ẹ ṣe. ṣẹ́tìrì condition yẹn wọ́n fẹ́ fi wọlé sí mi lára ẹgbẹ́ ọ̀kan tó sọ ṣá àwọn tí mo mọ̀ tú yín ń bínú so táwọn tó mọ̀ tú mi ò bá bínú ẹ̀yin ò fi pẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ wá ṣá tẹ́lẹ̀ máa gbé wa ṣépè tẹ́lẹ̀ máa gégùn fún wa ṣẹ́tìrì òun náà wá fi send picture yẹn picture tó wá send mi ò tiẹ̀ tètè wo dáadáa ẹ wo dáadáa orí aṣọ ni nọ́ọ̀sì gbé abẹ́rẹ́ lé mo kàn smile ni ẹ jẹ́ kí n play reply mi o kẹtù rí pé mo ò bínú o bàbá wọn rò pé ṣé bàbá want to eat his cake and have it ni ẹ jẹ́ kí n play reply fún yín. Hello, Daddy Mohbad. Ẹ kálẹ́ sà. Ṣé wà ókè? Ẹ pẹ̀lẹ́. Ọlọ́run fún yín. Ọlọ́run á mú yín lára dá. Ẹ ní fàìsàn ìgbà lórúkọ Jésù. Gbogbo egungun ara yín, ẹran ara yín, omi inú ara yín. Ọlọ́run á wò yín sàn lórúkọ Jésù. Wàláì, bàbá ẹ̀ṣẹ̀ mi o. Ẹ̀ṣẹ̀ mi bó tẹ̀ yá pé ṣé ò tẹ́ ṣe níjọ́ Monday mi ìwò ṣùgbọ́n àwọn èèyàn sọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ fún mi but èmi jẹ́ nìkan ẹni tí bá ti pọ́nlé ẹni tí bá ti sọ pé èèyàn mi ni ó máa ń ní mí lára gidi gan ó máa ń ní mí lára gidi gan láti lè bá ẹni yẹn jà láti lè sọ̀rọ̀ sẹ́ni yẹn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn so mo fi ṣoṣùn mo fi para ṣe mọ̀ pé Yorùbá ló máa ń pòwe pé ẹni tó ń sọ̀rọ̀ kò rántí ẹni tó mọ̀ gbọ́ wàláì tàláì majority àwọn tó wá ń jà nítorí mi gan àwọn tó wò ni
èmi ò wò mo dẹ̀ ní kó má send ẹ̀ sí mi because mo jẹ́ nìkan olínú fùfù ní mi tó bá send ẹ̀ sí mi ó lè bí mi nú mi ìfẹ́ nǹkan tí máa fi sọ̀rọ̀ sí tí máa wá regret mi ìfẹ́ èmi náà mọ̀ pé nǹkan tó dáa ó ń fẹ́ àdúrà èyí tó dẹ̀ tún kù díẹ̀ káàtó náà ó ń fẹ́ àdúrà èmi mọ̀ pé gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí náà kò ń ṣojú lásán though decision yín lè wá ń bẹ̀ o but èmi náà mọ̀ pé àṣànà náà ní máa wò báyìí kí gbogbo ẹ lọ smoothly so ìjà yẹn náà dẹ̀ ní ojú ogun láwa mo ti máa ń sọ mo dẹ̀ bá ń sọ pé ọ̀ntì tá a bá gba justice tá a fẹ́ tọ́lọ́run bá fún wa because sometimes ọlọ́run máa fẹ́ jẹ́ kí gbogbo wa yọwọ́ kóun lè dá ṣiṣẹ́ yẹn because kò fẹ́ ṣe ẹ glory ẹ pẹ̀lẹ́ yẹn kankan àbí kò yẹ yín so ẹ ṣe mí láti mú báyìí wà láìtàlá ẹ ṣe mí wà láìtàlá ẹ ṣe mí o tẹ bá ṣe mí ni ó tọ́ ìbùkún rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ mo dẹ̀ ṣàlàyé fún nǹkan tó ṣẹlẹ̀ because ó dàbò náà. ṣé kí n tún ṣọ́ọ̀kì lady tó ra mọ́tò fún ẹ ló ń jẹ́ Bùkún ìgbà tí lady yẹn ṣe mo sọ pé kò gbọ́ nǹkan tá à ń sọ but èèyàn kan máa ń interpret fún lady yẹn pè mí ó bínú gan ó bínú mo ní message ẹ̀ ń bí ó bínú olóhùn ò ṣe mọ́ kinní kan I swear with my living God èmi ni mò ń bẹ lady yẹn mo ní no mo ní má yọwọ́ mo ní kò jẹ́ kémi máa wo bó ṣe ń lọ èmi ò ń ṣèkà tó yẹ pé màá sọ pé torí èèyàn kan ṣẹ̀ mí sí màá wá ní gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ọ̀pọ̀ ẹ̀ lọ dúró mọ́mì kan wà lọ́wọ́lọ́wọ́ give or take tí mo mọ̀ ipe mọ́mì yẹn donate sínú GoFundMe give or take $7,000 mọ́mì yẹn náà pè mí BJ má bínú no ìwọ ìtorí tí mo ṣe gbọ́ nǹkan tí mo ṣe you are somebody I love a lot Ìbùkún sọ́nà ó lédè Amẹ́ríkà tó ra mọ́tò fún wọn ó láwọn pẹ́rẹ́ ọ̀tẹ̀ fẹ́ kó ń súnmọ́ Nàìjíríà rárá ó ní but òun rí sísítà nínú mi òun rí èèyàn dáadáa nínú mi ó ní lẹ́yìn justice gan òun máa wá kí mi we are one now mọ́mí yẹn ní BJ ìwọ ni mo mọ̀ tó bá ti yọwọ́ èmi náà yọwọ́ èmi ni mò ń bẹ mọ́mí yẹn gan wọ́n láti wò pé èèyàn wo lọmọ yìí níwájú Ọlọ́run àti ènìyàn lánàá wọ́n send voice note sí mi wọ́n ní BJ continue being yourself £500 lọ fún mi ipa wọn ti ń expect kí n condemn bàbá yẹn mi ìbá bàbá bẹ̀bẹ̀ ń bí báyìí o mi ì sọ̀rọ̀ on behalf of anybody mọ nǹkan tẹ́ bá fẹ́ ṣe ní kẹ́ ṣe o bó bá lọ dáwọ́ sí èmi mo wà nínú justice but mo kàn wà lẹ́yìn ni o mo ti sọ fún yín o mi èmi kàn ń sọ because èmi yá mo jẹ́ nìkan mo ní sọ pé torí mo ń báyọ̀ yẹn jà kí tiẹ̀ wá bàjẹ́ àbí kí wọ́n sọ pé ẹ má ṣe mọ ìyọwọ́ yín ṣé nǹkan tí mo sọ ti yé yín it is now you people's choice if I see anything concerning Mohbad I will talk about it tí fídíò bá gbé nǹkan máa post ẹ̀ tí immunizer bá gbé nǹkan máa post ẹ̀ but if I see anything mo ìfẹ́ wá sọ̀rọ̀ dà fídíò náà I will still talk about justice but concerning Baba Mohbad and everything mo ìwà I will sit back because I'll be honest with you you all are putting your water in a basket I'm sorry to say when we came into this justice we thought we want to fight for a father that was being cheated by the in-law. Baba, ibo lẹ fetí sí. Ìgbà tí Dagaba sọ pé òun fi 72 million sínú account ìyá Àṣànà. Mo dìdí pé wọ́n ni. Mo nílé lásán gan evidence ni fún yín láti resue Àṣànà. Bàbá ò dá mi lóǹdè ni. Bàbá ò gégùn f'Àṣànà àti ìyá ètò gbowó $72,000 àwa. Ìjọ mi nínú oòrùn nínú òjò nínú ẹ̀rùn ìjọ tó jẹ́ kí n sùn àti gbogbo àwọn tó ń support yín wọn náà máa gbégun lọlé ẹ máa gbọ́ lọ kẹ́rí pé mi ń ṣèyàn burúkú. ó lẹ́yìn tó máa àǹtí ẹ̀kọ́ ló máa send video sí pé kọ́ bó translate ó dẹ̀ pè mí
mo dẹ̀ lé mi náà wò pé bàbá ẹ lọ sọ ó bínú mi ní parọ́ fún yín Bùkún bínú ṣe àpẹẹrẹ pé mo ń bínú sí yín ni èmi ni mo tún bẹ̀ Bùkún pé kó má bínú sí yín o èmi ni mo tún bẹ̀ Bùkún kó má bínú sí yín. God bless you Túndé. àwọn mọ́mì kan báyìí náà mi mọ̀ bí ẹ mọ̀ wọ́n mọ́mì yẹn ló máa ní kán gbé nǹkan wá fún yín lóṣooṣù mi mọ̀ bí ẹ mọ̀ mi tẹ̀ mọ́ pé wọ́n lè pè yín àwọn náà ló pè mí mo dẹ̀ sọ fún àwọn náà bẹ́ẹ̀ mi mo dẹ̀ sọ fún wọn mo ní mi ìbínú sí bàbá o mo lé mi ò kí ń pretend mo ní bàbá sọ pé ibi tá a ṣe dé ó ti tó ìpè mo dẹ̀ sọ pé bí kúrò ní justice o ṣùgbọ́n máa fẹ̀yìntì máa máa wo ibi tí bàbá fẹ́ ṣe dé o kọ́ ló ń fún wọn ṣe because èmi mọ̀ pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ kò nọ́mà èmi dẹ̀ mọ̀ pé lọ́ọ̀yà yín o èmi mọ̀ pé ti gbàbọ̀dé tẹ́yìn bá sọ pé kò gbàbọ̀dé ó wà òkè ṣùgbọ́n nǹkan kan tí mo kàn ṣe ní máa bínú ìpè tí díẹ̀ nìyẹn bá padà wá tó bá wá ní Mohbad lè lọ́mọ torí èmi mọ̀ pé Mohbad kan lè lọ́mọ mo mọ̀ ìpè Mohbad kan lè lọ́mọ nǹkan kan tí mo fi ní máa bínú ẹ̀ ṣùgbọ́n lọ́wọ́ mi ìbínú sí yín mi ìbínú sí yín Ọlọ́run mi ìbínú sí yín mi ìbínú sí yín Ọlọ́run á mú yín lára dá o ẹ má ronú o àsìkò tẹ́ fẹ́ jèrè ọmọ yín nìyí o ẹ má ronú o èmi ò bínú sí yín mi ìbínú sí yín. ẹ máa gbọ́ bíbá yìí o. wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bú mi àwọn ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bú mi àwọn èèyàn ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bú mi tó bá sọ tó yẹ pé torí tí lọ ṣe ń bú mi kò bá tà ẹ má wòrí èmi ò wò wọn so wọn kàn máa sunkún kú ni wọn máa gbó kú ni so nǹkan táyìn bá fẹ́ sìn tẹfẹ́ yẹ ká fi ṣàtúnṣe torí àwọn èèyàn bínú mi lè parọ́ mi ní parọ́ àwọn a lot of people bínú gan but nǹkan táyìn bá fẹ́ ká ṣe ká fi parọ́ wà fún wọn òun ní kẹ́yìn send message sí mi máa débi iṣẹ́ sí so mi nílé pè é ṣé nǹkan tí mo sọ ẹ̀yẹn because èmi gan. ṣé gbọ́ ọ̀kan tí mo sọ ẹ gbọ́ ọ̀kan tí mo sọ mo ní bàbá nǹkan tẹ́ bá fẹ́ ká fi ṣàtúnṣe ẹ jẹ́ kí n mọ̀ ṣe pé bàbá ilé gbọ́ mẹ́sẹ̀jì mi kò reply mi dé ní because kò fi àtúnṣe àwọn tó ń fún wọn lówó tó mọ̀ mi tú wọn yẹn lọ́kàn fẹ́ jẹ́ kí n satisfy pé mo ti bẹ́ẹ̀ kọ́ lè má rí no ẹ sọ fún mi ṣé gbogbo yín tẹ̀ sọ pé kí n má lọ ṣe bẹ́ẹ̀ gbọ́ last one ṣé kí n tún play mo ní nǹkan tẹ́ bá fẹ́ ká fi ṣàtúnṣe mo ní because àwọn tó wà ní justice ń bínú mi lè parọ́ fún yín dé ní yìí bàbá yóò get back sí mi. tí n bá bínú mi ní sọ bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run dẹ̀ rí pé mo ò bínú Sunday délé yìí ṣẹlẹ̀ o dé ní ìbàbọ̀ ò reply mi ó kàn mọ́mọ́ ṣe lé because irú àwọn ọ̀bùkún àwọn mọ́mì tí mo sọ pé so I have some people that are loaded phone call ní sẹ́ máa pè ní mọ́mì a ní ìdíyẹ báyìí ẹ fún wa níye báyìí. Anyone yìí dúró ní pé kí justice tán ó dín ilẹ̀ lọ ní bàbá máa lọ́wọ́ bá mi sọ fún ọ tó máa sin Mohbad sí bí victim burial ẹ̀yin wá ní àwa máa forí gbé pè ṣé tí n bá ń bínú sẹ́mo bí yín ni ta ló lè ṣe léyìí náà ẹ jẹ́ kí n sọ àwọn tó wà ń di ọ̀rọ̀ yìí wọ́n pe woman kan ní ẹwọ́n mi létẹ̀ Erelu mi Merelu yẹn mo ṣẹ̀ṣẹ̀ wá Merelu yẹn nísìn bàbá bá ti sọ Erelu yẹn fún mi pé lẹ́yìn Erelu Ọlọ́run ní ṣẹ́rí bàbá bá jẹ́ kí peanut jọ́ lójú gan mo sorry máa sọ lé I don't care bàbá needs to change Gurexi ẹ bá mi gbé Gurexi gòkè Gurexi ìwọ náà ṣàpè mí láti jọ ẹ fi pa ilé dá ṣe you don't need to call me but you need to come clean. Ẹ bá mi gbé Gurexi gòkè kóun náà wá sọtẹ and you have to be honest Gurexi you have to be honest ṣé ń gbọ́ mi
ṣe rí Erelu yẹn mi ò tètè mọ̀ pé Erelu ni bàbá kan máa sọ fún mi pé lẹ́yìn Erelu yẹn Ọlọ́run ni o ìtọ́ Erelu ti ń fún yín ní súùtù tó rà ní dollar shop Ọlọ́run ẹ wá fi 1p ẹ fi sub millions nù àwọn ọmọ ìwà àwọn tó dẹ̀ sọ̀rọ̀ àdúgbò tẹ̀pẹ̀ family ẹ̀yin gangan sọ fún mi náà bàbá ẹni olówó kan nu family yín ẹni tẹ́ kọ́bọ̀ kò fún yín rí nínú justice kò bá yín dá sí mú ìwà náà kéré mélòó ni mú ṣe fẹ́ sọ fún mi ṣé mú ìwà ti ná 5,000 fún yín nínú justice yìí àwọn tẹ́ fẹ̀yìntì rẹ̀ ẹ wá tẹ̀ wá lójúmọ́lẹ̀ ẹ believe pé entitlement yín ni ẹ believe pé iṣẹ́ wa ni láti wá justice fún yín ṣé wá jẹ́ Nigeria police ni bàbá ẹ ṣe mí o ẹ má pè mí o torí tí bá ṣe tọ́sìn àtẹ̀yìn àti mú ìwà mo ń block èèyàn mo yìí ń wò ṣe fún yín ni èmi ò ń block èèyàn ló máa ń block ara ẹ̀ bọ̀ ṣe rí gbogbo àwọn soldiers tó wà ní justice ẹ ò wọ́n ní apology o bàbá rẹ̀ tó sọ pé bàbá òṣèwọ́ ẹ bá yẹ ká bú bàbá wọn ò ní bú yín lóòótọ́ o bọ̀ ẹlẹ́dàá wọn ẹ apology bàbá ṣe é pé mo sọ kí nìyẹn mo lọ́lọ́ mẹ́jẹ kọ́rọ̀ yín kó dàbí ọ̀rọ̀ fínà ebi ò bẹ̀rẹ̀ lú yẹn àṣẹrẹlú kan tó ti wà nínú fracas ti pẹ́ ní nínú ọmọ nígbà tá ń ṣe fracas mo ní sọ Erelu yẹn kéré bàbá sọ pé Erelu yẹn náà mọ Erelu yẹn mọ ó mọ Shitu ṣe rí pé bàbá inú kòtò ayé ló wà báyìí Ọlọ́run jẹ́ ó bọ́ ń bẹ̀ Erelu yẹn pa bàbá olórí burúkú Ṣòbọ̀lábàṣà of Ìbàdàn àti Sani Ṣòbọ̀lábàṣà ó sọ pé mi tuntun ti rú ẹja tuntun ti rú mi ìròbóré sí 1,000 fún bàbá lórí platform ẹ̀rí olórí burúkú ṣé o léyàn ní o léyàn gidi lára ìwọ tó sọ pé kọ́ máa lọ ó raise 1,000 fún bàbá lórí platform ẹ̀rí omi tuntun ti rú ṣé rí nǹkan tí mo fi pé ó ṣe bàbá ṣé kí n sọ fún yín bàbá fi pé òun ò ní ìdíwà mọ́ but bàbá fẹ́ gba 13 million owó àwọn critical thinkers Daddy Yoki àti gbogbo critical thinkers owó yẹn gbọ́dọ̀ kó sílẹ̀ gbọ́dọ̀ kówó yẹn sílẹ̀ owó gbogbo wa la dá nǹkan tí bàbá ṣe yìí wá sọ́dọ̀ critical thinkers bàbá fẹ́ gba 13 million yẹn ni don't give it to him Muyiwa ń ṣe good job Muyiwa is doing good job in America kí Muyiwa lọ kówó yẹn sílẹ̀ we have done our best until baba listen to the public baba gbàgbé pé public ló ń dáwọ́ kó ṣòwò Muyiwa kó ṣòwò San kó ṣòwò lórí burúkú Rich Grace. The public donated that money, Baba. When we tell you we don't want something, you have to listen. We donated that money, not you. For you to be telling us, mo change the lawyer. Èèyàn kọ́ lè update lóòótọ́ ó sọ statement yẹn. Ó ní ká lóun ti mọ̀ pé bàbá nìkan la máa fi sónú justice àti Muyiwa. Ó lóun ò ní jẹ́ ká ṣe bẹ́ẹ̀. Ó ní ṣé bàbá tó jẹ́ pé 10 years I no see mommy. Ìyá Mohbad ti lọ. Ìtorí pọ́pọ̀ Mohbad fẹ́ ra bọ́lẹ̀ kájà Jésù ló ṣe yìí ẹ bá wọn mọ́tò bọ́lẹ̀ kájà yẹn ìtorí Mohbad fẹ́ ra mọ́tò bọ́lẹ̀ kájà fún bàbá ẹ̀ ìyá tó ti lọ láti 10 years Mohbad wá fún bàbá ẹ̀ kọ́ níṣọ́ pé ẹ lọ bá ya mi sùn bàbá yẹn dẹ́gbà láti bá ya yẹn sùn bàbá lè má lówó lóòótọ́ bàbá mi á sọ pé àìlówó lọ́wọ́ mi ò pa ní lórúkọ dà chief mrs ni ò ní síbẹ̀ dáàdì mi ni máa pàṣẹ fún ó máa lé mi dànù ni bàbá ò lówó lọ́tọ̀ Daddy Yoki ní sùúrù jàre ṣe ní déètì ni ẹ fẹ́ lọ ṣe camera down ni abẹ́ ẹ̀gbọ́n mi ẹni yẹn ní ṣé bàbá tó yẹ pé màmá ẹ̀ ti lọ látijọ́ yìí ó wá pàṣẹ fún bàbá ẹ̀ pé kó wá ṣe wedding pẹ̀lú ìyá òun tí bàbá dẹ̀ níyàwó lé bàbá dẹ̀ gbà abẹ́ ẹ̀gbọ́n mi ó ní jẹ́ ká mọ̀ pé irú bàbá yẹn it will be very easy to manipulate. It will be very easy to manipulate. Only we shouldn't have put him in the front line. We should have looked for people. Money should be to la she gba Rich Grace. Only about one to strong. Only the man can be. Only she baba to yẹ pé 10 years I no see mommy. Mohbad wá ní kẹ́ bá ya òun sùn kẹ́ fẹ́ ya òun padà. Kó òun tó lè máa fún yín lówó ẹ dẹ̀ gbà. Only igu baba yẹn it will be easy to manipulate. Only that's why we are facing this problem. Only then number 2. Only we left what we came for, which is justice for Mohbad. We started supporting that man. Money no, le man support it. He looks unkept. He looks. That boy did not support him at all. After Baba Mohbad, Baba Mohbad is
ṣẹ̀ṣẹ̀ bàbá Mohbad dàbí bàbá 75 fún gbà yẹn ni bàbá Mohbad ṣẹ̀ṣẹ̀ look young ni mo ní gbogbo ẹ̀ náà là ń ṣe pọ̀ Daddy York over to you he going with àwọn apẹja Ondo yẹn but Daddy York yo ẹ dúró. Am I audible? Yeah, you are Baba mi. Thank you very much. Thank you for this opportunity. Daddy York ló sọ̀rọ̀ yẹn o, Honorable York. The one and only Iron Lady BJ. Thank you for all you do for justice. This time, at this point in time, I must appreciate everybody in Justice for Mohbad. Even the negative energy, we appreciate you. Yeah. If you're not giving us the negative vibe, we will not be doing what we're doing. A quick recap. Let me say this so that today we mark the history. You know, when critical thinkers came by, we were of the opinion. We were 7 then, and we were of the opinion that the people in the house, because we listened to the CTC, the Corona Inquest, Wumi in page 142 of the Corona. Daddy York, 1 minute, please. I want you all to listen attentively. This man talking here is very intelligent. This man will read it from page to page. He will digest it. He will analyze it. So please listen to him. An important revelation. So please, thank you very much, Mama. So when the critical thinkers, we look at the CTC of the Corona Inquest, especially Wumi's disposition, Wumi made it clear that Mohbad died in the house. In page 142 of the CTC of the Corona, she stated it. They asked her, Fadile asked her, and she said, and I quote, that Mohbad died in the house. So the critical thinkers had that ideology that whatever happened to Mohbad is in the house. And if we're going to get headway, it will be questioning the people in the house, which has been the motto of the critical thinker since when the critical thinker were brought on board June, July last year. And the former lawyer that was, in charge, there was a day we were opportune to be on the call with him. And we asked that, can we sue the people in the house? And he told us that Corona Shin Lolowo, that let us be patient, that after the Corona, we can then go ahead. Okay. We were patient. We were following the procedure and all that. Along the line, the former lawyer, his appointment was terminated. We had a new son, and we were going back and forth. We were following the events unfolding in the Corona Inquest. At a point, the critical thinkers, we were 7 before, but unfortunately, things happened. We had disagreement. We split it to 4. So the 4 of us, we now took it upon ourselves that Joseph Aloba lost his son. We are not going to be in a space of castigating the man. And based on we understood the man's mental capacity, and we said, 150% we're going to support him. So we started, we continued the movement. And at a point, we thought that the critical thinkers, we needed to have a meeting with the son and with the family, And at about that time, the inquest was coming to an end. And let me bust you a quick one. When the former lawyer was there, we actually said that we needed this and this and this and these people to be brought to the inquest. And the lawyer told us, the former lawyer told us, it's going to be a long process. And only okay. So we let it slide. We were following the event. And at a point in time, the critical thinkers, when the Corona was coming to an end, we now said, okay, kill Ali. We now started pushing out Baba Mohbad on the media, because we needed for the world to understand the fact that this is what Baba Mohbad was going through. We were financing it. We were doing all the media charts, any TV chart, any publication. We were the one that was, funding it. We never asked anybody. And
And God bless the people of the True Justice Seeker. They reach out to us, critical thinkers, we want to help, we want to assist. Anyway, we say, okay, when we need the help, we will come. You understand? So at a point in time, when the last day of the corona, when we heard whatever played out, like Bukky just said, she reached out to me that day. I can remember that day I was at war, and she was like, I want to buy on critical thinkers, I want a couple of people sorrow, okay? And I told my people, we held the call, we added some few people, and Bukky was, BJ was like saying, the whatever. We had that conversation. But the thing is, we understand Baba Mohbad's standpoint of view. You know, the moment we understood Baba Mohbad that he did not want to do away with his son. And this is it. We wanted to have a meeting with the son. And at that point, we're looking at, okay, who is going to facilitate it? Most of the critical thinkers were not in Lagos. They are abroad, you know, and all that. So how can we make that happen? We now say, okay, let's reach out to each talk. You know, we now consider, okay, each talk we go with Baba and we have the meeting. Each talk will be online with us. Then blah, 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 vis-a-vis what you have. But we find out that the cost of bringing each talk down to us, the critical thinkers and the son and the family, is going to be very, very on the high side as regards finance on the critical thinkers. We said, okay, instead of bringing the son, let us make do with Rich Grace. And the whole house agreed, okay, Rich Grace is in better position. She's closer to Lagos. And the fund and everything we're going to use is not going to be that ambiguous for us. So we agreed. So we tell Mommy Rich Grace, we tell Baba, oh, this Baba had a call with his lawyer. My people wants to have a meeting with you. The lawyer accepted, you know. And I remember that on that meeting, that was after the Corona inquest. On that meeting, we spoke out our mind. We had two things we were looking at. Because we saw that the Corona inquest, the verdict, did not put Baba Mohbad in a limelight. You don't understand? Because everything the magistrate of the Corona said was actually indicting Baba Mohbad. So we told the lawyer, can we have a judicial review? Because whatever has happened in inquest, it's not giving Baba Mohbad, you know, the right image. Inquest is supposed to find out what happened to the dead, who is the dead, where he died, and the cause of death. In all of this, the Corona inquest could not establish one thing in this 4 questions, but the Corona inquest was able to establish that Baba Mohbad went to bury Mohbad early. In the verdict, you know, we went through the 900 pages that was sent to us. And we said, oh, no, this cannot fly. This is not the true representation of what happened. The driver's testimony was not considered. Darosha, at a point in time, Darosha said that he was called 11. That Mohbad was convulsing 11 a.m. and at about 2:12 in the CTC at about 2:12.
inú ilé ni. Àbí? Inú ilé ló yẹ ká wò. Mo ní ṣé a lè sue àwọn tó wà nínú ilé. Bàbá ní kí ló dé a lè sue wọn now. But Baba placed us on one condition. Wọ́n ní ká jẹ́ kí CTC àti recommendation jáde. Pé tá bá go through it. A máa rí pé Wùmí gan wọ́n indict. In all honesty, that's what he told us. And at the point, Kani Baba Ella, Baba tell so San, San. That's what San told us. Okay, we were calm because we have it at the back of our mind that it's a justice thing and we will never cry more than the bereaved. So we were calm. So when the recommendation came out and the verdict and the CTC, 900 pages, they sent it to the critical thinkers, page by page. God bless Sanolaide. Ọlọ́run bá mi dúró ti gbogbo yín. Ẹ bá mi gbàdúrà fún critical thinkers o. Ṣẹ́rí tó bá fi dídá mi. Èmi ò ń ka gbogbo kíní ẹ̀mí ráyè. Àwọn ló máa jókòó gbogbo wọn. Ó máa ka kò bá jẹ́ 100 pages. Ó máa ka lẹ́yọ. Olóyìnbó ló wà ní justice for Mohbad. Bàbá Mohbad ẹ ti sọ nǹkan nù. So we now went through the 900 pages and we're now picking out the 4. Ìgbà tá wá rí 900 pages yẹn, àwa sọ pé kíní ò indict Wùmí now. As a matter of fact, ó tún pè Wùmí lórúkọ tí wọ́n pè Wùmí rí. Ó ní Wùmí is the next of kin to Mohbad. Ṣẹ́gbọ́, Sanishiti ló kọ yẹn. In a marriage that did not happen. We're now like, really? Why would this magistrate be deliberate to call Wùmí the next of kin? We now told Baba, you cannot accept this verdict. We need to have a word press conference where your lawyer will tell the whole world that we do not stand against this justice. Just like the way Falano did. When you remember, Falano jade ngba kan tí wọ́n dájọ́ kan tí ó suit to clients here. Yeah, Olówóba. Yes. Olówóba. So we now said on that stand, the Sam also should come up and say that we do not accept this. And those were the things we're doing behind the scene. And we told Baba, don't worry, we're going to foot the bill of the World Press Conference. We need a judicial review. The Corona Inquest should be talked down. And your dissatisfaction should be expressed. And everybody should know. Because drivers or weekpay need agometa 3 a.m. Some 3 people approached him that there is a problem in the house. He needs to take them. Why is it that magistrates should to be turn a blind eye? She to know the challenge. In the testimony of the people that was brought to the inquest. And we say, oh, we cannot take it. Now let me cut the whole long story short. So that I don't bore us. No, you are not boring us. Okay, man. So the critical thinker said we had a 9 resolution. And Shitoni, the son said, whatever is this thing, we should put it up. And we wrote every point, every fault we find out in that Corona Inquest. We send it to Baba. Baba, forward it to your lawyer so that we can go ahead with the judicial review and swing people in the house. You know, so from the discussion, it just see our Baba Faraloba Shitu again. We listed out the points. Come Agbelo, we send it to Shanshitu. Let me bust you. Bust me, sir. There is no any Corona Inquest. See, Mommy Rich Chris Balo. We, the critical thinkers, we put up the questions to ask the son after the inquest. Okay. The first one she went to, that she interviewed, we were the brain behind it. We told Mama, these are the questions you should ask the son. So we believed that we were a team. Of course. We were working together, you know, teamwork. To achieve a common goal, which is justice for Mohbad. And all of the critical thinkers will believe Mohbad died in the house. So Tabafe mo titoro, I want to anule lamabi. So at a point in time, ìgbà tí gbogbo wa tí son àwa rí pé body language son wa gan
could go that route, start our fair law. So in a meeting, we're not discussing, if I any video bobo Ashiri WhatsApp group to yen. We don't say, oh, this is a good thing. Let's sue the people in the WhatsApp group for diversion of justice. Because I want to turn to mind the way against it in Kotoye, you know. And everybody was saying, hey, okay, let's get the radical. So we spoke to Sanshito about it. Sanshito said something. He said, Baba Bay lawyer, Sanshito said, the more the merrier. In all honesty, he said that. He was never against that, at least to our face. We were on that meeting. Gracie, Gracie needs to talk. When you know, the son said, oh, the more the merrier. And I said, okay, that's wonderful. So we now started, okay, let's be prepping it. We're now saying, Folashade will now came out. Folashade said, Iya Mohbad lo fa show again. We singlet to soak by blood. The moment the critical seeker saw that, we cut that video, we did a write-up, we forwarded it to Baba. Shebo? Baba? Forwarded it to Baba Mohbad. Baba Mohbad, please send it to your lawyer. Immediately, on see Sanshito. Sanshito put up a beautiful write-up and sent that thing to Abuja. Baba was invited to come to Abuja. You know, so that Baba fell on Abuja from day 1 to day 20. We prepared. Baba went to 60 pages. Thank God for Guresi. Guresi was the one that. Request he was the one that printed out all those documents that night. You understand? And we send it. And when I below Abuja. Now, let me come back. We now said, okay, the people in the house, let us look at their direction. I want to make me say. So our lawyers start contact. They told us something. They said we should be move with you. Let's keep it on a low key. Come out or tackle it at the end of the day. I said, okay, fine, true. So we started. Meanwhile, even Rich Grace suggested, he said that I'm going to, you should contact this lawyer, blah, blah, blah. Money Mama, don't worry, we are on top. Because we are always one step ahead. We are on top. And, you know, everything was going on the way it was planned. You know, Baba Mohbad, the truth is that we carried Baba Mohbad along. Of course. We carried him along. So when the week gone, that better action, we now spoke with Baba Mohbad. Baba Mohbad, yeah, she be going to sign in it. And you know, I'm just an ordinary carpenter. I believe you guys. You cannot put me up behind the bars. You've shown that you have my interest at hand. So anything you're bringing, we will sign. That was what Baba told us. You know, and I was happy that day. And I thought I called you on the day of the press conference. Nimoto informed me, bye like Bill. And you asked me some project questions. I'm going to have to cross order again. I'm not going to say that. Yeah. I said, we'll cross that order, that everything is fine. You say, oh, glory be to God. Everybody was happy. You know? So when those group of lawyers went online and started saying that there was a woman that she's an added fan of Baba Mohbad. Although she alive in see Rich Grace. Enjoy it. Rich Grace, PRO, Equity, Equity Lori TikTok. Then Baba Mohbad, they were with Sanshito that day. So he shared
But to our greatest surprise, ìgbà tí bàbá kúrò ní meeting Sanshitu yẹn, gbogbo ẹ̀ dàrú. But we were able to gather that Shitu, they didn't tell Shitu what was going on. It was just Rich Grace, PRO. PRO was representing Muyiwa. PRO is Muyiwa's friend. And PRO is staying in Muyiwa's house for my findings. You understand? So, we not okay. They now said, can you go? Baba come pewani kilo ni tama se gbogbo yen, can you go? Everybody on that call were now persuading Baba. Baba Emma and I didn't say a thing. I was just thinking that what is going on? Why will people be begging Baba Mohbad to do the needful? So at the end of the day, God bless Yeye Baba Gunwa. If you talk about Lale, keep go on, in Kotobazin, Tobati Kukai to Lord come and try a woman, and that woman begged Baba Mohbad. And she saw a reason to it. And Baba said, okay, because the problem. But Mama, if Baba didn't jockey, the team Mr. Guresi to be form, consign. Be Baba, she said, on sign the money. Now, when I got the message, I was angry. And I came out. Because I was emotional, like, we've waited this year to sue these people. And everybody in that sue was justified. The president of the nation swore an oath under the constitution of the Nigeria to protect life and property. So if Mohbad bajade láyé, Tomani pe won sue the president is justified. Because that is his duty. The Lagos state governor told Jade to say pe Mohbad lo ma koko kuni. That's not what he told for. Someone sworn on oath to protect life and property. The Nigerian police told us specimen in Mohbad. Don't be ziplock, don't keep it. For how many months? Keep it. Koto Soro. They are supposed to be sued. So everybody in that sue letter was supposed to be there. So, but we were now shocked at the outcome. Then, baby shake boy, immediately, money, I'm no more in jail for him again. I will give you update later. And every child see me, any young daddy, if I'm a shebe, one game shebe, kiniko. Emotions, no need. We've been into all these things for the past 24 months. Teba so pe Mohbad kú sínú ilé, àwọn wo le ga su, so àwọn tó wà ntani, àbí àwọn tó travel tí wọ́n sí inú ilé. You know? So, okay, we let this slide. So we're not going forth and back before the DNA palaver now came forth. September 2nd, September 1st, we got the chart that the DNA will be done, the DNA hearing will be done September 2nd. Curious. All of us were curious. September 9 like now, Kilo Day, si won Sumasi 2nd. And before man and God, Rich Grace chatted the lawyer, and the lawyer responded. When they chat here for their lawyer contacted him that it is changed to September 2nd. We were worried. Okay. At a point in time, Rich Grace. If it doesn't show meeting, why is it want to come up by September 2nd? She be September 9, ni buku one more time for July. So there and there, I think she chatted with Sanshitu. Sanshitu now replied. She now forwarded message to Sanshitu replied. Sanshitu we want contact to Kiniko. We're not like, how would they just contact you that they've changed the date from 9 to 2nd? You know, okay. We now hopefully we say okay. Now, September 12th, Baba and PRO went to the court. We got a document stating clearly that the DNA of blah 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 has been, the court order has been approved that it should be done in abroad and in Nigeria.
Nigeria, the critical thinkers were not like, prayer, application to Baba submit Lily now. The application Baba submitted was to be done in abroad because the kind of DNA they want to do on Mohbad did koni flew, koni won le gba swap. In fact, won le tissue, egungun normal low. You understand? It's going to be done abroad. And that is why Baba submitted the application. So now, we're now curious. If on kilo dating Nigeria, from what we had from the family, one Wumi no apply boom fetch it to Nigeria. Money ba woni iya much apply boom fetch it to Nigeria. But the funniest thing is that the document that was sent to us, Tari, was not stamped, was not signed. Check Bobby Dada. Document don't say this daddy okay to so. E so ni Yoruba ke so loyinbo fa ni awon tó follow Ashana. Oh, boyinbo. Okay. Letter tí wọ́n send kò ní stamp, wọ́n dey sign e, kò dẹ̀ ní letter headed. O kàn gbé topic sórí ni. The letter, I mean the paper that was stated that it should be done abroad in Nigeria was never signed, was never stamped. There is no letter headed that Daddy okay, anything we can ṣàlàyé fún. Letter ton fún bàbá ní court pé court sọ pé kó lọ ṣe DNA. Ton ní kí bàbá ṣe labroad. Wọ́n sign ẹ. Kò sí letter headed, kò sí date, kò sí stamp. So, kí ló ṣẹlẹ̀? Ṣé fake letter lọ fún wa ní ẹ máa sọ lọ. Lawyer dé gbé fún bàbá kó lọ fi sórí wall ẹ. Ẹ máa sọ lọ bá mi. Now, when we saw it, we were very curious to know that why would they put up a document still won't sign, still won't stamp. After how many days later, Awari CTC, one stamp of CTC, one sign it. In fact, CTC here, one will stamp by year, one to sign here. If it's our wait a minute, what is going on? So the critical thinkers were now forced to call an emergency meeting. What pe Baba Mohbad sínú meeting yẹn. Muyiwa náà wà nínú meeting yẹn. We're now asking pe Baba, the first document they send the síta, they to post lórí page yìí, kò ní signature, kò ní stamp, ibo lẹ ti rí, ta ló extract ẹ fún yín. You know? But Baba, you know everything you do in life gets education. Baba, me the 41 by Baba did not know anything. But I was so surprised that Muyiwa was defending that document. Muyiwa bẹ̀sìn lọ mo gba Achana náà ṣe prayer, Wùmí ṣe prayer, wọ́n grant prayer, Wùmí ni all reject prayer we're now asking. Ani Muyiwa ti fẹ́ ṣú Achana lópó. Breaking news. Muyiwa ti ní wọ́n fẹ́ Achana. We're now asking Muyiwa, but this document was not signed. The one that was signed was stating that don't sign it by, don't stamp, don't go to court jáde. On one state in Inquest, the DNA should be conducted, not the sample, not the specimen taken, that the DNA test should be conducted under the strict supervision of a welfare officer. It don't stamp on here. Then it then went further to say that the representative of the parties should be present during the DNA test. By the cow morini, critical thinker. So indirectly, kino sonu beye, what le share abroad. Indirectly, anything abroad was nullified. Iboni critical thinker so no, this is wrong. Patushe Baba, ati Muyiwa bẹ̀sìn defend the document yẹn say. Document here, we know grant, want to say grant, and I was like, why is this man going back and forth on this document? But in continuous source, you don't even have to be a lawyer, Latimo, because if the welfare of Thomas Betty report abroad, they call to
wọ́n béèrè lọ́wọ́ welfare officer court pé ṣé ẹ̀yin lẹ supervise abroad àní rárá. So technically what you knock off abroad you're bringing from abroad. And Muyiwa was defending it. Ìgbà tó di pé àwa gan gbà fún ó ní kí bàbá lọ bá lawyer kan ṣe kíní kan. So on Friday Anna was supposed to be the result. In all this thing I will not blame Baba Mohbad. Because Baba Mohbad do more. The only thing Baba keeps saying is that kò sí kan tó ń ṣe ẹ̀yin Muyiwa. He keeps saying that kò sí kan tó ń ṣe ẹ̀yin Muyiwa. On capital, and if you hear Muyiwa defending that paper, why don't Muyiwa lo append the signature is in it? So yesterday we were on the court. Baba was there, Muyiwa was there. So when I said, ẹ fún wa lábọ̀, kí ló ṣẹlẹ̀? Bí bàbá ṣe sọ pé ó sún òun bọ̀ Muyiwa òun á Muyiwa sórí court tó ń bá lawyer sọ kíníkan. And they came out and Muyiwa was saying inú kan bí òun inú bí òun ojú gbà òun tí kíníkan ẹ sọ̀rọ̀ ẹ gbàgbé inú bí yín ẹ sọ̀rọ̀ síbi tọ́rọ̀ wà. At the long run, in all Muyiwa said was that oh my God, Baba Mohbad, lábúrò tó dáa. Oh, lẹ́bí tó dáa. Gbogbo ẹbí wọn yẹn kò tiẹ̀ yé mi. Anyhow, wọn ní àbúrò tó dáa. Baba relied on Muyiwa. Baba, what I saw is that Baba trusted Muyiwa's judgment 159% more than what the public were telling him. And Tebade Bobby Muyiwa should defend documents and Tebade ni to lóye ẹ máa go. Oh, Muyiwa is very manipulative. Very manipulative. BJ ẹ máa go. So, ìgbà tí wọ́n fi kí ni Muyiwa wá sọ ẹ sọ fẹ́ gbọ́. Muyiwa wá sọ pé inú bí òun àwọn lọ́yà yẹn ṣe ohun tí ẹ mọ̀ pé gbogbo kíní wọ̀nyẹn nìyẹn kí ló wá ṣẹlẹ̀ ṣé ibo láti wá fẹ́ ṣe báyìí ó ní nǹkan tó wà ní pépà yẹn ní o Nàìjíríà ní o approve that Esma the first person that spoke Emagbo, this is what break the camel's back. The first person that spoke, he said, Mr. Muyiwa, I am highly disappointed in you. Nǹkan tí ọmọkùnrin yẹn sọ nìyẹn. Mr. Muyiwa bá on mute. You cannot say that. Kíníkan. Money, Mr. Muyiwa, èmi mo moderate, calm down. Only no. You should talk what he means. Money, Mr. Muyiwa, ṣé fẹ́ gbọ́, as a matter of fact, we are disappointed in the Alobas. Yes. And the funniest thing, that is, sorry, man, Muyiwa, how can you insult the Alobas? Àṣàdágbé yìí ṣe pẹ̀lú àbàtí làwọn lóhùn àbàtí Muyiwa àti bàbá àbàtí Muyiwa àbí kò ṣe Muyiwa lọ gbé ṣépè tó sáré lọ sí pọ́ǹṣì ó mà ṣe o orí pé àṣìírè gbàgbé. Mama, you know the funniest thing? When Muyiwa said pé ọ̀rọ̀ yẹn tóbi jù ó dẹ̀ drop ní kọ́ọ̀lù yẹn. Ó drop off ní kọ́ọ̀lù yẹn. Ó drop lórí call because wọ́n sọ pé wọ́n wà disappointed. Muyiwa dropped. Ẹkún ló kù tí Baba Mohbad ò lè sùn. Baba Mohbad gave his life, trusted Muyiwa as the chief of staff. Ẹ mọ̀ nǹkan tó ṣe drop ó kí pàṣírí òun ti tú ni. Wọ́n Muyiwa backstab ẹ̀. Ẹ wá jẹ́ kí n sọ kíní kan lórí call yẹn. Mo tún béèrè lọ́wọ́ Muyiwa. Mo ní èmi gangan fúnra mi mo béèrè. Mo ní Wùmí tí ń lo picture yín for the past 2 weeks back to back. Kò write any caption. Mo ní, are you dating Wùmí? Ó bú sẹ́rin. Ó ní Wùmí is seeking for asylum in Canada. Kò ró lẹ̀ mí. Báwo ni Muyiwa ṣe mọ̀? Kò ró lẹ̀ mí. Ṣé gbogbo yín gbọ́? Ṣé ń gbọ́? Àwádẹ́ adẹ̀ ń sáré kiri. And I was like, wait a minute. Immediately, our critical thinkers charged me now. Why is Muyiwa so precise? Why Canada? Why did it go to blink twice? I want to be lower. Mr. Muyiwa, kill it. She don't want to seek asylum. Status picture boyfriend. No man know if you see asylum. No, only because you know
I have wrote to the embassies, can for any flimsy excuse. Which is, I just pity, in all honesty, BJ, I pity Baba Mohbad. I wept for him last night. Because Baba will more anything, but Baba will believe Nino Muiwa than the public. In Goto Koba 1 year. Let me now bust you. Let me say this, and I'm going to say it emphatically. When we brought out that suit letter, that is so I want to annul as Bukky 40 people here. I want to against here. I want to against here. Muiwa, PRO Muiwa, Rich Grace, Erelu, àti Queen Alaja. Queen Alaja ikú ló máa pa. Ṣé Queen Alaja ìwà nu justice ni? Ẹ tún sọ kí mo ẹgbẹ́ wọn sókè. Queen Alaja ó send the message. See àwọn kan ní on inbox only the critical thinkers are so wrong. They did not carry Baba along. Baba tó fi sọ fẹ́yìn pé no, Baba sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀mejì. Only Baba was almost moving tears. Kò sí rọtí ò pàtàn. The people that never supported that suit to come to the limelight, I've mentioned their names to you. Never will they come again. Erelu, Muiwa, PRO Muiwa, Rich Grace, and Queen Alaja. Jesus Christ. Of my knowledge, I want more money. Jesus Christ. Queen Alaja tó jẹ́ pé òun ló sọ pé spending. Ẹ má gbàgbé o, spending sọ pé spending no ever sọ fún wa pé àwọn èèyàn bọ́ta lọ bá driver. Àbí kò ṣe Queen ló bo spending tó sọ pé spending no mọ nǹkankan. 100%. Spending ṣé Queen yẹn máa wá gbà kan sùn wọn ni. Ṣé fẹ́ gbọ́ Daddy York. Èmi á sọ tọrọ fún bàbá lè máa mọ̀ tó academically. But ṣé bàbá rí pé ṣì tún ṣiṣẹ́ ni. Bàbá mọ̀ dá pé ṣì tún ṣiṣẹ́ náà. Bàbá sọ fún mi náà. Now, ẹ̀jẹ̀ wá sọ kíní kan fún yín. Let me tell you, I'm not defending Baba. But in one conversation, in one meeting, tí our critical thinker ta wà ń bẹ̀, tẹ́ bá gbọ́ meeting yẹn, you will actually believe the lawyer 100%. I'm not gonna lie. No, but it's something the lawyer. She too manipulative. A bit something. You will actually believe the lawyer. But we understand that in Comedy Library, but we know that it was not going to do it. He got to go that route. Let me now bust everybody. Bust us. Bust us, we are your balloon. One kinigo. Ìgbà tí wọ́n tún sọ wípé táwọn mú ìwà sọ pé kọ́ yọ orúkọ ilé ìkúnbẹ̀, kọ́ yọ orúkọ ilé, kọ́ yọ ti tàmàdò, kọ́ yọ ti làkàṣègbè. Ẹnìkan wá béèrè pé bàbá tá bá yọ gbogbo orúkọ yìí kúrò níbẹ̀ ṣe máa sign. Ẹni kí lè sì ní bàbá fún wa. Kí ni bàbá sọ? Bàbá ní wọ́n tún máa lọ gbé bá lọ́ọ̀yà ọ̀hún pé wọ́n gbọ́dọ̀ work together. Ṣé bàbá ló ń kówó fún wa ni? Bàbá work together. Àní wọ́n máa sọ̀rọ̀ bí pọ́wọ́. Oh, Baba, ṣé tẹ́ bá lose opportunity tí gbogbo ayé fún yín ẹ lè rí mọ́ tẹ́ máa fi kú kò ń ṣe pé Baba. The funniest thing is that as it is now, DNA was not granted to be drawn abroad. Ṣé gbogbo yín ti gbọ́? Wọ́n gba DNA láyè láti wá ṣe labroad. Except before October 2nd, they will do an appeal to that distance, because we've asked and we've make our findings. Wọ́n ṣe DNA convention in Nigeria. Wọ́n ṣe tó bá gba sample Nigeria, even as good as St. Nicholas is. Tó bá gba sample, it will be sent abroad to be conducted. They did not, and Esma, let me make it public. Baba o mo Òyìnbó, but document on fún Baba. But it is granted abroad and in Nigeria. Ẹ bá wa béèrè lọ́wọ́ bàbá pé ta ló send. Ta ló fún ní fake document yẹn? So, ṣé PA bàbá àti mú ìwà lọ ṣe fake document? Tọ́wọ́ ní kọ́ wá gbé síta kọ́ bá lè wá. Ẹ mọ̀ nǹkan tó ṣe gbé document yẹn fún àwọn critical thinker. 13 million tó kù yẹn ni bàbá fẹ́ gbà lọ́wọ́ wọn. Wọ́n ti mẹ́pà wọn critical thinker sí máa kà á. Olórí burúkú PA bàbá ṣé wọ́n lọ ṣe fake document? They were gbé fún public tí bàbá náà pèsè sórí wall because ẹ fẹ́ gba 13 million ojú lẹ fi rí ètè yín ò ní gbà. Now gbogbo èèyàn sọ pé ká lọ pé VDM tẹ́ni ká lọ pé tí bàbá ò bá sọ pé òun fọwọ́ ẹ̀ sí ńkọ́.
work out. VDM money, that's it. And to Baba does not want VDM in it because we does not want Ashana to be exposed. So, I have said it several times. Baba was send message to VDM. Forget it. I'm not interested in anything again. I will just watch. But let me tell you one thing. That DNA will come back and they will say that boy is for Mohbad. Which I know that boy is not for Mohbad. Omo Kalo Sheku Koka. Toba gba ọmọ àlè ko se dem lo gba ọmọ àlè wo. But ọmọ àlè ye tó bá dàgbà apa gbogbo wọn jẹ ni. Látorí bàbá lórí ya Mohbad lórí Ashana. DJ, let me bust you. Boss, eti boss gbogbo wa to. Oyan wa loku ke ba boss báyìí. Eti boss wa to. Oyan wa loku ke ba boss báyìí. Eti boss gbogbo ayé wa to. On that September 2nd, kí bàbá tó post ti document tí wọ́n sign lórí page yẹ, Punch ti gbé jáde. Pé bàbá prayer has been granted. Ta ló sponsor Punch? Punchy. Ta ló sponsor Punch kò sọ bẹ́ẹ̀. It is sad, but it is what it is. We cannot cry more than the bereaved. We will not abuse Alaba. We will not castigate him. We have taken the back seat, and we wish them well. Ele Tabale support. And since how many days now, I've been getting inbox that the 30 million that is remaining, please, you people should not send it. You should not do that. Let me not bust you. For the record's sake, when those lawyers, group of lawyers, they bill us, one thing on any bill, one not come for one budget. What was their budget? It was 3 million. You know, 3 million, yeah. 14 people raised that 3 million. Ben. Critical thinkers, the lover of justice for one, if I can but the remaining 13 people are combined. I raised 3 million. Yeah. So we now, for their first tranche, we disburses 1 million to them. And if you want to sign him on, at the shiro, at the calculate, oyewo tagba, at the shade percentage, oye toku, at the dapada, the people that have not gotten their own, they are still saying we should wait. But I wanted to show interest. We've returned their money to the Akisha on to go to Manjel. Ọlọ́run ò ní jẹ́ 13 million yẹn nìkan ló kù lọ́wọ́ yín sì ẹ kó yẹn dání bí àtàbá wa ṣe tán o bóyá kọ́ lọ fi ṣe statue Mohbad tí kò wò dúpẹ́ support ta fún nìyẹn ó tán ẹ má kọ́wọ́ kankan fún wa àwọn olórí burúkú mú ìwà ṣiṣẹ́ níbi tó ti ń gba 7 figures owó gidi níbi ìwà ń gbà bí tó ṣiṣẹ́ kò lè náwó náírà fún bàbá ìjọ kan olólórí burúkú bí òun ṣe birthday gbogbo yẹn máa gbọ́ ibi táwọn people use ìwà dé mo wà lórí fóònù pẹ̀lú mi wà àti bàbá ó ní pa bàbá ń ṣe birthday pé kí bàbá lọ síbẹ̀ bàbá lóhun ò lówó mọ́tò ó mọ̀ ń sọ lójú mi bí ó kò bẹ́ẹ̀ máa fún bàbá lówó mọ́tò kò lè fún bàbá lówó mọ́tò sorry bàbá lóhun ò lówó epo kò lè fún bàbá lówó epo tó máa fi ra epo sí mọ́tò ìjọ́nà ó dẹ̀ ní kí bàbá lọ sí birthday pa òun irú àwọn olórí burúkú family wo nìyẹn àwọn èèyàn dẹ̀ ń kówó sílẹ̀ wọ́n ń kó gbogbo ẹ̀ sílẹ̀ ẹ̀ẹ́dẹ̀ appreciate wọn so mú ìwà lè drop fóònù mọ́ ilé ti pé ẹ̀ ń bú alọ́ba ìgbà táṣà náà ń gbé wọn ṣépè wọn mọ̀ pé ń bá lọ́ba ìgbà tó pọ́ mọ́ wọn lọ́wọ́ wọn pọ́n bá. Ani abu alaba o ani awa disappointed ni o mu iwa jako lórí call o you're saying we're just ṣáàtì flag mi ni ṣé lórí burúkú ni kíní ni ẹ ṣáà ní sùúrù kí ni fa gbogbo ilé ìkẹ́ ń bọ̀ ẹ ṣáà dúró ẹ ní sùúrù ṣẹ́gbọ́n mi wọn kan tó ṣe TikTok yìí o mú ìwà apárí stop flagging me ń bọ̀ ẹ ṣàní sùúrù
Okay, resume. Okay. No. Daddy York. Daddy York là. Daddy York là. Daddy York. Barrister tí ò ní ṣe Daddy York. Okay, mo ń bọ̀ jẹ́ kí n sókè. Daddy York ó yẹ bọ́ọ̀sì wa tán. Daddy York, wọ́n flag mi ni. Ọlọ́run jù wọ́n lọ. Mú ìwà stop flagging. Daddy York, ó yá mo ń gbọ́. Now, so when at about the time we now said, oh, Àti padà. ìgbà tó tẹ̀ tún ní kí don't flag báyìí. Èmi gbọ́, à ń gbọ́ yín. Àwa ń bí à ń gbọ́ yín. Okay. Ìgbà tí wọ́n ní pé ẹ rántí pé ìgbà tí bàbá jáde, Múyìwá ní òun ti bá àwọn kan sọ̀rọ̀ pé kán àwọn tó gbégbèsè yẹn pé kán do the needful. Needful wo ló yẹ ká ṣe? Àwa kọ́ lọmọ ẹ̀kú. Àbí? Needful wo lẹ sọ pé ká ṣe? Ẹni kan yọ àwọn orúkọ kan kúrò ń bẹ̀. The president, the governor, the this one. Okay. Hello, can anyone hear me? Hello. Hello, can anyone hear me? Hello. All right, you can hear me now, right? Beautiful. Okay. So I'm going to use this box. Let's see. I hope this one goes. This one goes well. Let me better use this one. Let's see. Yes. Honestly speaking, guys, I really need to do. I need to do a full translation to all of you. And I don't know whether I should start by that. Should I start by doing the full translation, or I should continue from where they are? Like nothing is new. I mean, for this platform, nothing is new. Everything they are saying right now, they are just agreeing to everything Paparino has said. And even at that, they are not. They are still not giving all the information because they don't want to be shamed. You know, they all know who the bastardized ones are. They all know themselves. They know what's going on. And they all know. Now, they know what's up. Everything Paparano have been saying, they know how correct all of it is. It's just a pity that they protected these evil people until justice for Mohbad is destroyed. Whatever you see Bukola just is trying to do right now, she's just trying to buy sympathy and buy public trust. They're just trying to show you how much great they are. They were never great. When we told them, when they were wasting public money on appealing, suing the DPP, tell me, is Mohbad not carried along throughout all these things? Why are they not blaming this man? Why are they letting this man go without a blame? This man clearly comes out and listens to some people and don't listen to other people. I want people more people than the other people. This is the same thing that got Paparano angry that I started insulting Mohbad. I never insulted this man. But nobody should take this evil character. This is tossing people. This is using people. They will use you and they dump you. You hear what they're saying right now? They spoke to Muyiwa and they told Muyiwa they were disappointed. That alone got Muyiwa angry. Why won't he be angry? He can be angry for anything right now. Because he himself is looking for a way out. Do you understand? They are done. They are looking for a way out. They are looking for a way out. And they said they asked Muyiwa that Wunmi has been using Muyiwa picture as a profile picture for about 2 weeks, okay, during the time, okay? I don't know whether till now, but they said Wunmi was using Muyiwa picture as a DP, profile picture. That is Muyiwa Baba brother. So they asked Muyiwa that why is that happening? And then Muyiwa now said, like, Wunmi is seeking for asylum in Canada. Shall you understand? How did Muyiwa know that? Can you see what I'm saying? When I came out, I was challenging Mohbad. I was challenging Muyiwa. You already the one telling me, you can't come for Baba. You cannot like Mohbad more than them.
Now what? Why are you guys still dressing back now? Hmm? The only thing you guys are not doing right now, you don't want to clearly come out and vent. You are very angry. And the right thing for you guys to do is to vent. The right thing for you guys to do is to vent, is to speak it up, speak it out the way it is. Anyway, let's continue to hear them. When they are done, I just want you guys to grab some informations and we'll take time to break down everything to you guys. Nothing is new here. I be effect. Everybody, hello green background, you know, you're going bad. But me, why you enhance a be effective? Boni matiri, boni click. It's a lower now. It's a lane. Our who's not so long going out. Do you have These few lines I'm not happy. What you have said it all. Thank you so much, everyone. Can you see those that destroy just for Mohbad? All these small boys. Can you see? All these small boys. They were the one that quickly contributed 18 million. They wanted to. Now ask me a question. Why was 5 million? Why was 5 million contributed and given to Sanshitu? They don't want to accept that that was their error. The moment magistrate court struck out Joseph Aloba case, the case against the DPP, why did they quickly went to raise contribution? Why? Tell me. What was the purpose for it? And right now, their appeal has been taken to Court of Appeal and that has been struck out. Court of Appeal has struck them down. Another wasted money. Can you see that now they are now coming down to their senses? A lot of emotions were just flying all over the places. And these guys, they offended so many people. They caused so many people. They caused confusion among us because they were pursuing something that they cannot even hold today. Tell me what they were pursuing, something that they cannot even hold up to today. Bukky Jason, you may successfully cajole the people that are watching that are there, but I know one thing for sure. Every reasonable people, they will pay you back. For all of these confusions and damages that you brought to this case, you will never go unpunished. Your soul will never be rested. You will never know peace in your life. Because you are the one behind all these guys insulting the old people, everybody who meant well for this case. I know how far I was insulted in this case. Only for them to come back to everything Papa Yano has been saying about Muyiwa, Baba Mohbad, and Sanshitu. Everything I have been saying against Baba Mohbad, against Muyiwa and Sanshitu, everything came out to play the way I said it. Why is Bukky saying she want to sit back now that they're no longer getting justice? They are waiting for God to give them justice. Even yet, I told you something, right? Baba Mohbad doesn't have what it takes to send that Goreksi. Goreksi will completely detonate Baba Mohbad. Baba Mohbad has done so many evil that they are just keeping it. Do you understand? They are just keeping it because they all shared the formula. When the money was coming, they were all enjoying the money. And Goreksi knows all these things that they are talking about today right now. I want to be complaining about all of these things for a very long time. If Rich Grace never offended them, would they come and be saying they have a note with Baba Mohbad? Right now, Bukky is saying that she has their note, that she's not going to release it until if she's pushed. And the reason why she will not do it is because of Baba Mohbad. They don't want to expose the man. Oh boy. Oh boy. Well, you guys will try your best. I know that God is watching. Unless we who have been victimized because we meant well, because we wanted to give our all, we were thinking that we have found some sincere people and we're being used and manipulated and chattered, being called names, destroyed morning and night by some stupid country, some stupid vengeance, some bastardized children somewhere. There's nothing they didn't call people. Or only for them to come back to agreeing on the same thing that all of us that got us mad. Maybe they have listened when we were complaining at the time. We will not even get to this stage. I remember when I read that DNA. When I read that DNA, I was the first to see this DNA is a scam. The fact that Mohbad father quickly went to post that on his page, I was already questioning it. And the fact that I asked,
Women people, I used to bring them on my platform so I can get information from them. Because our people, they don't tell us truth any longer. I have to hear from the both sides to know what's up. The fact that Women people were here that day, I was asking them, tell us what happened in the court now. They all went quiet because they knew something bad happened there. And Mohbad was pushing wrong narrative. And they were all laughing. Now tell me who is looking for actual justice. Is it who is pushing for wrong narrative or who is pushing for the right narrative? And they quickly went to put it on Punch. They put it on Vanguard. Each talk, look at your life right now. Each talk, yet you will not drag Mohbad, right? You went on your fake microphone, whatever, calling out Punch that you're going to sue Punch. Only for you to find out right now that Mohbad actually sent an audio to Punch. And the same useless Mohbad father came out saying that he never spoke to nobody. And when Papayano went out to post a video of him accusing Amali Samlari, you all were mad again. Is it that you guys are slaves? I don't understand. Is it that you guys don't have good fathers at home? So you don't know how a good father is supposed to be. Any useless man, you can just adopt them and be your father. Because I don't understand. If you come from a good home, from a good parent, you will not be under a useless man like Aloba like this. My father is a very foolish man. He's a useless man. He's foolish and useless. And right now, there's something that they have told these people behind the scene. I am sure Mohbad father has told them that at this point, he's not willing to continue just for Mohbad again. These ones are not just saying it out. You understand? This useless Bukola Jesse, this foolish Bukky Jesse, she's in the group with all this yoke that she's only pretending, and she's a wicked and witch woman. She's a witch. This woman that you see. I hope she pays expensively. And when their destruction, their adversaries will begin to come. Anybody who pray for them, in fact, maybe you should also experience you should also begin to experience what they're experiencing. Do you understand? Do you understand how these guys were so sleepless? I will play you all those videos of Kofi and Bukky Jesse. I'll be playing it to you guys, and you'll be hearing how they were praising Sanchitu, praising Odumosun, how they were fighting people for hours every day for hours. Only for them at the end of the day to find that Muyiwa is a snitch. I don't know what makes them hold Mohbad of high regards. I don't know. And it's because they don't want to be put into shame. They know very much well that they fucked up. On a good day, any reasonable person should drag Baba Mohbad and insult the man. Baba Mohbad